Я же нажал. Надеюсь, что да. Слайсер стримит из Наур Лайф. Стриминг Пayne 3, Payne 3 прохождение D1. Да. Знаете, что самое отстойное в этом всем? Я когда тестил, что все работало, ролик показали. Зачем это сделали, я не понимаю. Но это очень странно, почему они показали в окне, у меня маленьком было это все. Я этого не понимаю, почему так делают. Самое печальное то, что у меня все закрыто. Я все проходил эту игру по 100 раз. Ну, классика, как всегда, у них тут. Звук никто не настраивается. Поехали. Средняя. Хотя можно было на хардкоре запускать. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey, How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Почему то, listen что now. здесь пропустить Better look миссию? lively. Зачем? This place is a nightmare. You just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Ha, look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. Ну, можно пока. I was mostly Молчать. working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune.
They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good-time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Passos! The hell was that? I don't know what the fuck that was. Let's go. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Ролики лучше выглядят, ой, точнее, хуже выглядят, чем игра. Got this floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything else. That was the boss lady, only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. Мне кажется, слишком громко. Я даже не знаю, насколько. Самое печальное, знаете что? Все золотые пушки мне придется заново все собирать, если я хочу еще играть в нее. Money gets you anything on prescription, and here, there's plenty of that. Громко слишком, я так She was out on понял, one да? of the balconies. Почему ты такой громкий, Макс Пейн? Я охреневаю постоянно. And I hoped, not about to be thrown off it. Don't be stupid! Don't be stupid! Let her go! Let her go! Come on! It might have been stupidity or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Tranquila! Tranquila! Nós cuidamos disso. Nice work! Hey, you need a hand? No, you? Who the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go Как find во все, как бы вокруг Макс Пейна все такое каловое. Были сам Макс Пейн красавчик просто. Вообще над другими персонажами вообще не пытались даже что-то делать. I imagined the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull Не, на this. самом деле я бы хотел, чтобы Сэм Лейк стал лицом. What have you done with him? I'd done them enough favors. I didn't need to give them more of a head start. Puta que pariu! Да. Но здесь красиво все сделано, на самом деле. Но потом я чуть не могу зарядить магазин. Я не помню, где еще тут золотая штука.
Ну, где-то есть тут золотая штучка. На самом деле... вот она. Макс Пейн слишком такой мега громад. Смотрите, как двухметровый, он какой-то реально I убийца had to киллер. move quick, or Bronco's next charitable donation would be to the worms. Вот так, кстати, Макс Пейн бежит. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive. Almost as much as I did. The control box was on the wall to the left. Геймплейно очень мало всего что-то показывают, да, и они используются в МК. Мне кажется, мы кнопку больше не будем такие никогда в жизни нажимать не будем больше. Будет еще пара моментов, да и все. Не знаю, почему-то я так хотел вот это хотел сказать, потому что мало всего в Max Payne 3, очень мало. The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Насколько тупые бандиты, что они Once же Bronco was были out the door, кружком. all bets were off. I had to keep moving. Rodrigo! It's gonna be all right, Mr. Bronco. Next to the way exit. Everything is okay. В голову. You're okay. You're okay. Come on, get up. Come on, get up. You're okay. Но они бы не уехали бы, мне кажется. Just come on. It's okay. Если за ним такая громадная вещь падает. Ei, vocês aí! Que porra vocês estão fazendo? A justiça Que local? porra você acha que é, falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Becker? Cala a boca, cuzão! Continua Checa, dando não multas. pensou? Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos! Chama uma ambulância! Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home, and then I'll get you home too. Come on. Честно, где я забыл третий предмет? Где он был? Как всегда, не вспомнить мне. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. And with that, I guess I was ready for bed.
couple of days later, it was back to work, ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you. Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man. Well, we're still here. Hey! Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom. It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save Как everyone. хреново здесь. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something Интересно, можно еще useful. лучше графику сделать? You know she works in the favela. She's the good sister. Shut up. What did you hear, Baba? More bodies turned up, more people went missing. Well, it's horrifying. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are. Saúde. Понял. I love this place. Я из-за кариока, палавра. I love this. Интересно, чистого геймплея сколько тут, интересно? На 2 часа? А все остальные это It's a ролики? real chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Weeky, as my roommate used to say. You like А that, всегда был Max? такой экран черный вокруг? Oh, look, it's out Первый раз вижу. Você se lembra da minha irmã, Giovanna? Claro que sim, Fabiana. I'm glad you are still with us. Carl, I heard what happened. I've missed you. I would have called, but you know how it is. Didn't want it to bother you. Выглядит тупо нахуй. Marcel, I think I might have an interesting investment for your brother. Well, call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week was Fashion Week. My God, Egypt, but so beautiful. You know Anastasia? Oh, yeah, I know, Anna. Хоть со всеми бабами целуются подряд. Your table, nothing but the best. Nothing but the second best. Why can't we sit over there, man? I love you, but glad you booked in advance. Claudio. Fucking Claudio. He isn't even any good. If he were good, he'd be in Barcelona, Milan. He couldn't even make it in Germany. Now he comes back here and acts like fucking royalty. I'll introduce you. Nah, need Caesar. Just give me a bottle of champagne, eh? Короче, This kind of женщины place made me всегда wanna в шоколаде puke. I находятся, needed я a так real понял. drink to deal with the electronic music and the robotic people. Потому что женщины сосутся с футболистами. Fucking slump. He acts cool with me. Судя Nothing. по многочисленным исследованиям. Say, Max, you're a man of the world. What do you fucking do it, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck 'em. People get me wrong. I think I love a wrong woman.
Fabio! Fabio! Ah, my nigga, how are you? Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Как, кстати, пустили... Вот охранник для чего нужно вообще? Не понимаю. Не слушал вопросик. I hadn't seen it coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabiana and Giovanna in Эй, time. а где? Damn. Где? Ну, подожди, стой. I knew if I didn't get to the girls soon, they'd be leaving this place with either a Я думал, price on там their heads этот or a прикол. tag on their toes. Странно. The doors had been Где золотая chained shut. штучка-ключка? I didn't need my Portuguese for Beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. There had to be another way out through the VIP lounge. Rich fools love a private exit. The one thing I had in common with the clientele of this trendy hellhole, some shared habits. Знаете что? Насколько будет лагать, неизвестно. Эй, блядь. Я-то думал после этого, но ё-моё. Ну ладно. Чтоб красиво, понимаете, надо в красивую игру играть. У меня была идея, вы отключите эти вот сверкания самые дебильные. Ну, что-то мне лень. Опять что-то ставить патчер, хочу просто играть в игру. Вот что я хочу. На самом деле. От игры. Не ждать какого-то чуда, блядь, что надо сделать. There had to be another way out through the VIP lounge. Rich fools love a private exit. It was your typical Надо- trendy hellhole. A playground for the Мой компьютер не overcreamed and справляется с такой undernourished. великолепной графикой. Sushi and house music and vodka. A place you don't get through the door unless you're rich, beautiful, or in this instance, it seemed. Кал, блядь. Ну почему? Когда я буду кайфовать? Что? А за из этого лагает, скорее всего. Ну, мне кажется. Ой, как всегда. Ну вот теперь вот такие приколы. Либо хочешь красиво, чтобы было, но пытаешься найти это. Либо пытаешься как запустить игру, чтобы нормально работало. Да.
Не хватает вот на самом деле Макс Пейн какой-то графики передовой. Что-то как-то не особенно выглядит. Она, мне кажется, вторая даже по графике была лучше в плане пикселей. Хер его знает, как объяснить. Another way out through the VIP lounge. Rich fools love a private exit. Да, ведь Poor bastard's name was Claudio. I found out later he was a pretty big shot soccer player for the Galatians. Some nearly superstar just back from Europe. The usual. Scored goals, scored girls. The only box he'd be getting into now is the one he'd be leaving in. Здесь есть что-нибудь? Можно даже без замедления, конечно, играть. Тут вообще это вообще чит. Hey, Sao Paulo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No, stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Got it. They came out there. They went that way into the lounge. Come here. Go. Get up. You can't stay here. I need you to lock this door behind me. Get everybody else out of here. Son of a bitch. Я вроде-то помню. А, да, охуенно, я с ним стримлю, да. There was another delay I didn't need. This wasn't looking good. I'd almost lost the boss's wife Давайте once револьвер this себе week. попробуем. Now I was giving them two for the Ну, price все of оружие one. просто так не потестишь, скажем так. Потому что у Макса теперь есть лимит по оружию. Sure. Yeah, I'm from Steele, North Dakota, just outside of Bismarck. Anders Detler. This is some place, huh? They told me it was a little fresh, but I wasn't expecting things to be quite like this. No? No, see, I've seen things. I was a cop for 25 years. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight at a disco. You were a cop? Yeah, just retired. Oh, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. Oh, I got a girl at college in Wisconsin and a boy who's playing football for Minnesota State. You want to see their picture? No, that's all right. It sounds nice. Listen, you stay in here. Don't be a hero. Oh, I won't. I'm retired. Интересно, конечно, Happy, процесс. healthy ex-cop? Give me a break. Согласен. Chega! Que porra você tá fazendo? Como assim? Você tá com algum problema, cara? Whatever the hell they were arguing about, it was time for me to add my 2 cents. И тут самое сложное было, когда на время проходишь. They were still alive, at least. This crew was starting to look a lot like friends of the Это было gatecrashers at какие-то last week's невероятные party. способности на These чтобы guys всех had some разъебать real issues with за the одну секунду. Broncos. They were back to finish the job. I figured it was time to start doing mine.
Мне кажется, даже было больше врагов на самом деле почему-то. Можно, кстати, блин, даже оружие толкается. Не-не-не. Как? Погодите. This wasn't the time to be second guessing myself. Да I had to подождите. hurry or I'd Еще lose хилки them. должны быть где-то рядом. I didn't know what they were, but this was a nightclub, and I'd never been a picky eater. They were headed for the helicopter pad. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight. I knew this was going to be a bad idea, but in the continued absence of any good ones, I decided to go with it. What a view. I guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting shot at by a Собственно, вертолет что-нибудь пиздец. These guys weren't messing around. This place was like Baghdad with G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Now, I had a ride to catch. Это тоже было сложная миссия, потому что надо очень точно стрелять, чтобы на платину закрыть. Это вообще просто прям жестко было. Трайл где-то час или два. Потому что там префером типа надо было херачить, типа. Quick, get after them! Are you crazy? We can't just leave her! Max, you gotta do something! Come on! Get the rifle back there! На самом деле, можно было по вертолету где-то попасть? Я ни разу не проверял, но увы, просрал. Надо было все-таки проверить это. Я не попал. Ну. Вообще все. Сколько у них денег-то ушло даже на РПГ еще добавок. Захват с взрывами, это, конечно, не. Ну, как видите, я очень плохо тут.
was a goddamn army of these goons. Clearly, Вот не somebody хватает wanted these на самом деле girls револьвер, bad. знаете, вот Or maybe какой-то they just такой assumed the Bronco's security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never was, who should have paid more attention in звучит как flying пистолет. school. Мне кажется, Either револьвер way, помощнее по I needed to звуку. find Giovanna before they did. Двумя револьверами играть. Блин, хотел F5 нажать, на самом деле. Тут нет такого. Опасно играть так-то. Патрон надо экономить. Эй! А почему? Это. Длинная история. Как же медленно Макс Пейн реагирует, пипец. The odds on Giovanna still being alive were getting worse by the Я забыл про second, and золотую if штуку. Fabiana wasn't dead already, I was Как-нибудь guessing в другой pretty раз. soon she'd start wishing she was. I was up for one god-awful performance review. It was Giovanna's necklace. Now I just had to find the rest of her. This was a mess. Where the hell was Passos? We were two failed cops failing miserably at being bodyguards. Giovanna! Giovanna! Max! Over here! What's happening? Where were you? Are you all right? What, do I look all right? Don't worry, we're gonna get you out of here. Passos, where is he? Is he okay? Need to make a quick detour. He's fine. He's right there. Oh my god. It's Raul! Ну, мне кажется, Рауля можно было уволить за это. Свидетель вот этот чел вообще, блядь, потому что Пасус, блядь, Seems like I wasn't the only guy around here who had taken не his eye off спас the ball. клиенту. My weakness was the drink. Passo's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. Интересно, шрамы-то остались у него вообще? Тут не существует такого. Чистый. Ну это дурачок. Это все сон на самом деле. Это Макс Пейн 3 не существовало. $3 million. Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much Мне as it кажется, $3 pains me, I миллиона, don't мне think we кажется, have это a уж choice. полная хуйня на самом Maybe деле. after we pay, find Нынешняя. out who did it. We have them. But we all know what I'm saying. Каких-то богачей $3 миллиона, это вообще, блядь, Who can say? один поход, Life не in this знаю, country's not easy, you can see that. ресторан Try to какой-нибудь do смешной. business the right way, but that's not На always неделю possible. живут, скорее всего, $1 миллион. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. I have no idea.
It's probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. Ну, я не знаю, почему это какой... Зачем им наебывать? Это как-то месть, скорее всего, была у них. А, нет, точно же, бля, я забыл. Мешали, скажем так. Hey, put the gun down. Put down your gun. Bota essa arma no chão agora! Slow, slow, slow. Não faça nada, estúpido! Me mostre o dinheiro! What's he saying? Open the bag. Show me it's full of money. До сих пор у них они не почистили руки к цевью. Они до сих пор висят, бля, где-то в жопе. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. Bullets came from long range. They were well-armed professionals, and I was starting to feel decidedly amateur. You okay? Yeah. All right, let's go. There's got to be a first-aid kit around here somewhere. I've been shot more times than I could remember. Мне кажется, вот This felt different. именно Maybe fate was sending me a message. Именно в Control сюжет, он в Макс Пейн легко впишется. Блять, неубиваемый человек, was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. God damn it! At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Quick as you can. The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. Здесь слишком много крови. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Pull it together, Max. Let's go. Где-то золотая тут приколюха, что ли, или не тут она? Hold on. Wait here a second. Whoa. Looks like I missed all the fun. You see there, Grandpa? Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dumb sport. Hey, careful, my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. Right. Here we go. Put the sleeve on, come on. All right, don't be a pussy. So what now? We make sure that the right clowns get the money. Who the hell do you think that was?
Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be Самая anyone. тупая, мне кажется, встреча, With где, access блядь, to где-то high-powered на sniper футбольном rifles поле. and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana, she won't come back in such good shape. Caralho, mano, não faço ideia, foi uma cilada, cara. Nós precisamos sair daqui, vamos vazar, vamos, vamos. Onde é sair? Come on, come on. Eu sabia que essa porra ia dar merda. Quem foi o filho da puta que teve essa ideia de escape? Passos had done a good job with the bandage, and an even better job with the pills. I couldn't feel my arm anymore. I couldn't feel much of anything, which was the way I liked it. Не тут? Ага. Написано там. Я не помню, где здесь золотая штука валяется. Ну, где валяется? Да подожди ты, блядь, я собираю топовые пушечки. Я золотые пушки ищу, чтобы их не искать по 100 раз. Потом. Я, скорее всего, буду играть все равно эту игру. Let's see if this thing works. So what am I, the button pusher? Yeah. You're so good at it. Good job. Just another day at the office, huh? You should have known this wouldn't end well. Didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. Where the hell's he going? What we got here? Does he have the money? No. But he might be able to tell us what the fuck is going on. Seu filho da puta! O que aconteceu lá embaixo? Quem nos atacou? Скипнул телефон, на самом деле, эту... Here come his friends. Something tells me we're heading in the right direction. Straight on here, I'll cover you. Самое тупое то, что чтобы все остальные ачивки завершить, надо по яйцам стрелять, по рукам. Да, вот дробовик не очень красивый, потому что не регает, скажем так, остальные дырочки. Увы, я. More trophies and game plans. It had been a very long time since I'd had one of either. Эх, даже нельзя взаимодействовать с этим приколом. It didn't sound like we were the only ones getting shot at. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had more smoke and mirrors than a strip club locker room. In there, in there. Pressa. Não, aqui, por aqui. Essa porta aqui, fecha essa porta depressa. Rápido. Que pariu! Ah! Ei, peraí, não me deixa aqui sozinho! Ah! O que, seu viado do caralho? Cadê a porra do tiro? Cadê uma bala na sua cabeça, filha da puta? Нихуя себе, он, блядь, Morre, кобра filha какая-то. da puta! Eles devem ter ido por aqui. Abre a porta. They seem nice enough. Sai! Sai! Vamos, pega os caras! Pega os caras! Were they cops? You tell me. I don't think so. Не палится. А чего он дальше не убежал? Caralho, porra! Puta que pariu! Come on. They're going after the cash. I've had enough of these fools.
Pega, pega, pega! Пипега, пипега. Лучше так стрелять. Я хотел вслепую пострелять, некрасиво, не попадает. Да куда ты побежал-то? Подожди. I was in need of a little performance enhancement myself. Тут ничего нету. Увы. Just what my 10 different online doctors ordered. A little late to be giving him his last rites, don't you think? Look at this flakjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. We've still got a sniper on us. We'll deal with him first. I only got one shoulder left. There's no time. The money will be long gone. We gotta stay on the guy with the bag. I might have written the book. on Passos, dumb конечно, ideas. имба. Passos sure wasn't afraid to quote from him. Работаем. Не помню, где золотые, где-то вещи, где-то сзади всегда бывает иногда. I heard these soccer players weren't good with Payne. Right behind. Why do I always get to go first? It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. That guy was getting annoying. What the hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids like expensive toys. Here, put this on. Have a better chance if we split up. Там прикол, даже не настроили рацию, типа, и все. Don't speak too soon, brother. Looks like it's coming from the stands. Shit, they got the guy with the bag. Stay here. Cover me. I'll go after him. Hey, keep your headset on. I'll deal with the guys on the other side of the fence. You take the others. Whatever you say. Не перезарядил. У козел. Не знаю, график как будто, не знаю, даунгрейд какой-то сделали, потому что как-то Макс Пейн выглядит заебись, а вокруг все у него не очень, что ли. Ну, сами посмотрите, задники какие-то. Как будто из 2001 года задник.
Здесь больше, походу, ничего нету. All right, I'm inside. Looks like a VIP lounge or something. Слишком много задержек, на самом деле. Насладиться геймплеем очень слабо, на самом деле. Tem a menina, alguma alpinista social aí casada com algum cara aqui. Mesma história de sempre. Exactly what it sounds like. Классно, я сдох. Вот это мне больше всего нравится, блять. Охуенная история. Бред, блять, ебучий. Здесь, короче, они не доделали эту систему, потому что тебя убивают стеной, скажем так, и ты ничего не можешь с этим сделать. Tem a menina, alguma alpinista social. Exactly what it sounds like. Você vai morrer agora! O bicho tá pegando aqui! Chega perto! Tá muito mais visto pra me matar, caralho! Хоть что-то я помню. I'd be asking for trouble. Странно, первый раз вижу, что кто-то там спрятался. Claudio, your golden boy. He'd sure picked the wrong party on the wrong night. Although if the past week was anything to go by, it was safe to assume any party with the Broncos in attendance was the wrong one to be at. Понятно. Looks like some kind of maintenance elevator. Where you headed? I'm going up. I don't know. Guessing nowhere nice. Sign of the money? Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. All right. I'm in the upper stands. I see you. Be careful, you got company. Платину получил сразу. All right. Да подожди ты, блядь, патрон сыграю. Бегу, бегу. I made it. Это самое смешное. Да. Видели? It's all clear up here. What about the kid with the money?
Must be still in this section. Hang on. What's happening, Passos? The whole gang ahead of my way. I'm almost at Не a знаю, house. я даже пройду ее потом еще раз. Не знаю, мне что-то по кайфу третья часть. Будет то, что это не Нью-Йорк, зимний, каловый сеттинг какой-то смешной. Going back in, bro. Ну, что поделать. Игра-то, как бы, не знаю, она, конечно, составляет очень сильно от игры, то, что ты, как бы, ощущаешь себя в какой-то жаркой стране, какого-то нет вот этого депрессивного одиночества. Жопа ТВ топово. Хуяно стреляю я, кстати. Может, не за ним буду смотреть? В ногу попал. Ха. А как я раненый-то, блядь? Я же похилился, не? Try to find some cover. Голову. Damn, it's locked. I'm gonna try the other side. I can only shoot one at a time. No chão, filha da puta! Agora! That was too close. I'm getting inside before any more show up. Вот Пасос идиот. Clear, Max. Блять, миллион оружия, блядь, он не берет ни That один. wasn't fun. Listen to me, you head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Не знаю, кого-то здесь сценариста не было вообще в этой игре. Как? Max? Shit. Now we got another sniper on me. So let me deal with this guy first. All right, bro. I'm moving too. Stay in touch. Не знаю, столько просто геймплея. Вот, на самом деле не хватает реально этой игре, реально играть, реально. Типа, не смотреть ролики, блядь. Это вообще никому не интересно, мне кажется. Ролики. Place was like Fort Knox. Hey, Passos. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Идиот, он всех убил бы на самом деле. Higher ex-cops military, I don't know. They can handle weapons. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Jesus, they've shot him. Well, there goes the money. Now we've lost the wife and $3 million. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Ну, Пасос это идиот вообще, типа. Get out of this place.
Лучше дали бы Макс Пейн, он разрулил бы, мне кажется. I'm gonna make a run for the light rig. I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Ради этого можно ходить сюда. There was only one way up there. Okay. Здесь как будто не ощущается на самом деле стрельбы от пистолета. Это интересно, кстати, что мобы прям как так играть странно. We'd have destroyed Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up, but things had a habit of only making sense to me, looking back long after I'd run out of time to fix them. This is a bad idea. Тут ничего нету. Это как в этом Black Ops'е. Видели? Я крученую пулю упустил. Ой. I got the bastard. I know. You know how to make an entrance, bro. Now let's get the hell out of here. Кстати, даже вертолет никто не украл. Самое тупое на самом деле, типа полететь на вертолете сюда без охраны. Deixa pra lá. A gente tá sendo pago pra pegar o dinheiro. Não aqueles dois. Tá bom. Бред, короче. Yeah. Fantastic. Another good day's work. Trouble seems to find us, Max. Sure, trouble finds us the same way you found me, slumped in a bar, drunk on self-pity. I'd been sitting at the bar for 3 hours, or about 5 years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives and more about the holes that losing those things leave behind. Музыка, When I мне wasn't кажется, doing не a very так good это. job at it. Круто. These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony. His dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line them up, line them up, line them up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously? I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, old man, old man. It's a nice echo. You gorillas have personalities of their own, or they just agree with
sir. Very funny, old man. Very fucking funny. That's hilarious. Yeah, has-been washed-up old cop should go on TV. Yeah. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Or how you got involved with killers. I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, disrespect my family. You ain't got the right. Hey, you don't take that from this punk Tony. I ain't taking nothing from him. God hasn't already. Чоп это что-то на Пудже так говорил, на самом деле. Чинчопа, Чинчопа. Типа, получается, Великий Лох, Чин. Непонятно. Это посольство тут, блядь, еще ты. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put the gun down, son. Who the fuck is this? Put the gun down now. Hey. Thank you. Now get the fuck out of here before any of you get shot. I got you. Who the fuck are you? I got you. Don't worry about it. Fuck. Go on, fuck off. I get you, motherfucker. I'm coming back for you, you fuck. I look forward to it. Yeah? Stay right here. You don't know who you're fucking with. Yeah, whatever. Max fucking Payne. How you doing, man? I'm doing about as good as I look. You don't remember me? Pasos. How Pasos? Come on, we went to the academy together, man. You don't remember? That's going back a long way, French. Это классическая такая, мы учились в академии. Почему-то это... вот этот тейк постоянно используют. Мы учились с тобой. Фильмы даже есть где-то такое, даже я слышал. Типа, наебать. Keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. Hey, I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a сигарет даже у женщины в руках-то нету, а держит вот сигарету. Why don't you drive on off back into the sunset there, Pesos? It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right. Да, отпивайся-ка никто нет. I had to admit, I kind of liked the guy. Hey, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Cheers. Well, I don't look like I go to Shakespeare or something? Saúde! Cheers. You faggot still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spicks who tell me to fuck off. Well, good for you. Now fuck off. Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick, asshole. What'd you say? Yeah. You heard me. I'm not frightened of you, you spray-tan Guido douche. Girl sure had balls. I had to give her that. Boom, boom. I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Okay, I'm moving. Да, но это алкоголь выпил Макс Пейн. О, блядь, голова была. Пиво нереальное. Голова, глаза. When scotch won't do the job. Когда Макс Пейн что-то несет, когда ты назад нажимаешь. The bar held a lot of memories for me. Most of them fuzzy, but memories nonetheless. This looked like the bar. Бля. Дайте, я не забрал сверху. Честно, как банда тут оставалась?
Получается, бар держал бармен за ним Time был. to see what's waiting outside for us. Well, it ain't gonna be a warm cup of milk and a blowjob. Stopped. I told you to stop. Fine. Это самое сложное, кстати, было. I ain't waiting to see who else shows up. Come on. I thought about saying the cops, but this was no time for bad jokes. Я сейчас кольтами ходит. They ain't gonna make this easy for us, are they? Stay over here. Cover me. Yes, sir. You could have been setting me up for a fall. Something told me to stay put. Слишком Trust это, скажем так, кавалерия, блядь, вот подъехала. Не знаю, нас что происходит. You alright? Yeah, I'm good. I live right around the corner. Let's go this way. Let's go, man. The bar was right around the corner from my Здесь, apartment. на самом деле, не знаю, чем они думали, да, но читать иногда субтитры нереально, потому что они везде, блядь, летают. Такой, Как будто, знаете, надо глазами чистить, блядь, монитор. Какая-нибудь игра такая есть Nice по-любому. place you got here, homie. Thanks for noticing. Why are you living like this? На самом деле, сейчас Макс Пейн не особо что-то заботится, просто что убивал и дальше Sitting in бухает. bars all day? Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. Это для него это стало как обыденностью. Work that only a guy like you can do. Убил там, да. Что рассуждать про них даже не надо. Bar feeling sorry for myself. Where do I sign up? Saúde. Gesundheit. You were the best guy in the academy. And you won medals on the street. Hey, I lost loved ones on the street. All right? Family. More than once. Yeah, I know. So leave. Start over. You've mourned enough. I ain't a cop no more. And this ain't cop work. This is protecting people in places where the cops ain't too hot. No thanks, pal. I think I just better lay low for a while. А как он согласился, типа, он бандитов убивал, а теперь он, типа, кто не любит копов, он, ну, типа, предлагает. Зачем он такое вообще говорит? Он вообще умеет договариваться? About that plan. I'm coming after you, you motherfucking murdering bastard! Me and 100 angry greaseballs! Who's that? Anthony DeMarco, he's the father of the kid I just shot. Yeah, that looks about right. Hey! You killed my boy! You killed my only son! We gotta get out of here now. You're not inviting these guys in? When had I ever needed to invite trouble in? It always found me, no matter where I hid. Vamos, man, let's go! Droga! Классика. This old guy, my days of playing dress up were over. Ну, даже значок отдали, что ли? Я думал, значок shit. забирают, чтобы такого не было, что они понтовались, типа, о, смотри. When scotch won't do the job. I guess I thought if I was going to be shot in the face in here, it would probably be me pulling the trigger.
Мне нравится, блядь, Вот это самая охуительная история. Я еще ни разу не воскресился, блядь, из-за этого, блядь. Такую хуйню придумали, просто пиздец, блядь. Дробовик, конечно, спасибо. When scotch won't do the job, I guess I thought if I was going to be shot in the face in here, it would probably be me pulling the trigger. Fancy green light on my gun. Just a stubborn desire to stop those thugs from having their way. I had one. Да блять, еще и скипнул опять. Hey, you're fucking dead. Нормально. Shh, my boy. Don't be afraid of the fires. You think that'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? Там была отсылка к походу этому цельнометаллическая оболочка, что ли? Там что-то было пятый, это Паттон, что ли? Или мне кажется? It was hard seeing Brewer go out like that, but I got to thinking it was what he was waiting for. Почему вообще, a chance to make a difference. Ну, Макс Пейн, that's what скажем так, helps me sleep at night. нерабочий, скажем так. Почему он до сих пор не выпускает? Алло, что произошло? The apartment made me wish I'd got to know him better. It made for interesting reading. If I'd been given a few more years looking into the bottom of a glass, I might have been on the same page. Телек смотреть. Самое тупое то, что нельзя просто ходить и смотреть, надо прям в упор надо смотреть. Ну это самое тупое. Мне такое не нравится. Я хочу нажать типа и смотреть тупо-напросто. Здесь что-то еще можно было найти. Looked like he was keeping an eye on me. Must have thought we were kindred spirits. More and more, I think he was right. Да, вообще не похож даже. Rent was going to have to be lowered in the building. That was something the tenants committee could thank me for. Up and out, scramble away from what's left of your life over dead bodies and a few loose roof tiles. If I thought things through, I may have sat down and let myself burn right there. Да, дробовика решил пострелять. Плохая идея. Где-то еще тут должно быть прикол. Ну, даже тут сделано очень плохо. Нью-Йорк, ну сами посмотрите. Что это такое, блин? Нет какой-то ламповости, что ли? Ну, видите, как-то не очень.
Gunfire over Hoboken. Felt strange to be at the center of it again. The target, that is. Как бы like an old comedian hearing one last round of applause. Иногда нормально видно, а иногда ненормально. Но это охуенно все равно. Ну, типа, ну не так, как в первой и второй части. Как-то было, не знаю, ламповое. Сейчас это как-то более выглядит, как будто все равно это Мексика какая-нибудь или Бразилия, блин. Прям вот не верится вообще, на самом деле. Вообще не верится в игру. Alright guys, let's look alive. We're gonna get this prick. Come on, I wanna hear some motivation. Let's go. Hey, what was that? What was what? I heard something. Up Honest. there! Up where? Up there! What you bitching? Oh, there he is! Shoot him! God damn it! Мне кажется, вот тут Тревор был. Вот это Тревор, мне кажется. Прям очень сильно похож там он. You need some help there, brother? I needed help 5 minutes ago. You look like you were doing fine. Well, it doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like there might be a way down through the wreck up here. There were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you cross the road to avoid. Ну тут не узнать. Но это, мне кажется, Тревел всегда. Я сразу как увидел GTA 5, я сразу подумал, то, что это похоже реально на него. Где тут золотая штука вообще? They don't need to second guess us when they're covering all the angles. Красиво. А тут нету. You got me into this shit. Come on. Подожди, калаш хочу. I was guessing the stairs wouldn't take us to the penthouse, but they were worth a shot. Keep moving. Fancy seeing you here. Пиздец. Трахнули. Дробовик хули. У них-то он, блядь, ваншотает хотя бы. Эй, вот это самое тупое в игре. Тебя скамят на оружие просто-напросто в один момент. Это вообще пиздец как бредятина консольная, блядь. This a building compliance meeting up here? How many guys they got? Это самое смешное. И, конечно, я без калаша. Я хотел с калашкой пострелять, кстати. На все скамит, просто пиздец. А вот и калаш. Must have forgotten about those. Блять, заебал пас. Не дает спокойно, блять, поиграть. Я вообще не могу ни одну золотушку найти. Не знаю, почему удалились вообще мои сохранения. Ну, от мультиплеера остались там 39-й левел. Но почему-то прохождение полностью удалилось. Это как не очень.
The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat in me didn't give a shit. Работаем. Первый раз получилось. I'm fine with the leather. This don't show the blood so much. Always in moderation. How's this look? Okay? Мне вот этих эффектов не хватает, как будто. Во второй части были такие, знаешь, гиперболизированные эффекты. Забыл, как нажимать. Блять, бред. Блять, пока искал, как 2 блять, УЗИшки взять, все, умер, блять. 1, 2, 3, что-то не понял. Тройка, а что сразу не понимаю? Пиздец. Ой, уж эти неточные пушки. Пиздец. Какая же прям, не знаю, вот УЗИшки тут порезали, они теперь некрасивые. Dead end. But you knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah? Think you need a hand? No, do you? На самом деле, вот это... Зря они вот в третьей части сделали вот какой-то... Что-то с ним тут ходит постоянно. Так не должно быть. Мне кажется, Макс Пейн должен все в одиночку все делать. Никто не... А тебя здесь как будто подгоняет, играть, типа, иди, играй. Вот, типа, вот этим вот персонажем. Моносакс такого вообще не делал. А здесь прям как будто гонит тебя. Иди стреляйся. Чтобы не было скучно тебе, типа. Queens. Want a job yet, Max? So here we were, miles up the Tietze River, looking for what we did not know. Max. You listening? Max! So like I was saying, I think they're a group called the Krashapre. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana, she was kidnapped by the CS. The guys that crashed that little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know, there's a harbor about a half a mile up. She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly,
We wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, Ничего не понимаю, короче. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, Кто ex-good это? guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Тот на меня подписался, отписался. Какой-то Sit. Алёша It's какой-то. over there. I'll cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Еще в Инстаграме сидит. Лол. Самое смешное. Инстаграм это кал. База. Настолько уебанская, прям вот этот Мак Супергберг, вот этот лох просто, инопланетянин, этот рептилоид, что, блядь, я даже не знаю. По-человечески, короче, никогда вообще компании не могут. Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Интересно, а вы вообще можно посмотреть, кто на меня вообще пытался подписаться? Here I was, some hopped up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. A bullet will sometimes work as well as a key. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation, right here. Что было? Да куда ты? Вот не знаю, вот не то они делают. Я хочу поисследовать, может, покрутиться. А тебя прям присасывают, это вот самая тупая хуйня. Так не должно быть. Вообще не должно I быть. couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Да, стелс операция провальна. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Хренасимо. Так, да, сюда идти. Будем глушитель играть. Глушитель топовая темка. Просто из Макс Пейна сделали какой-то бойца прям в этой части. Прям просто машина для убийств. Мне кажется, нет, Макс Пейн нет этого хотели люди. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. На самом деле, не знаю. Вот здесь охота хэппи-энд какой-то, знаете, а здесь нет какого-то хэппи-энда, скажем, в этом всем. Oi, Dani, você tá aí? Você tem um cigarro?
Охуенно я попал. Руку? I didn't want to think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Блин, револьвера хочу пострелять. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Блять, как же хреново-то, а? Пиздец. Куда 8 патронов на этой роли? Куда? Куда? Стой. Кто? Как же ему везет. Да лучше хилки тут оставляют, не хилиться до конца, потому что шанс на этот есть. На сейф. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Я не понимаю, а зачем избивать-то цель-то свою? Какой смысл в этом? Она же как заложник, она вряд ли... Ну просто удовольствие походу получается, чтобы избить кого-то. Скорее всего. Больше у меня идей нету. Ладно, она знала, что код какой-то, не знаю. Девочка, она ничем не влияет ни на что, только на отца, то что, блядь, все. Избитая, мне кажется, бате не понравится, она избитая. Мне кажется, никому не понравится. Вот здесь так-то прикольные баги были у меня. Интересно, это будет? There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. Почему? Вот But I had почему just about enough Макс Пейн sense to know that ждет? I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Не, ящик все-таки есть. Блять, какая же охуенная история, блядь. Вот из-за этой камеры всегда отсос происходит. I was in a cocaine factory, but I'd stick to the depressants. I opened the door to the next circle of this low-rent hell. Да, максимально 100. Кстати, можно было взорвать, да, ё-моё.
Я помню, как-то можно кувырок еще делать. Не помню как. Хер его знает, вообще не помню, как кувырок делать. Не, реально не помню. Бля, как же хреново-то, а иногда получается стрелять. Классно, блядь, пиздец как. These were the floor plans to the nightclub. Seemed Mr. Serrano like to be prepared. Proper little Boy Scout. А могли бы, они могли нормальную часть сделать. С такими вот ставками. Они могли. Но что-то пошло не так. Да, можно, там скорее что-то лежало, мне кажется. Я уже 250 врагов убил в голову? Не верю. I hadn't seen Fabiana in a Вообще не worrying верю. amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. I had to keep on going across the docks. Malaria tablets might have been more useful out there. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. Ну сейчас мы можем прицельно стрелять хотя бы по ним, пытаться, а он просто смотрит, блядь. Я не знаю, кто сюжет писал, но это какой-то новичок, походу. Ну, так облажаться, типа, вон, что там, что не достанет, типа, думает. Хотя бы остановить можно было. Самое смешное, когда тебя убивают, значит, когда ты всех убил на локации, это самое печальное, почему вот получить. Не чувствуется вот этого оружия, которое было в первой части, прям какая-то отдача, что-то такое.
Где-то еще в лодке должна быть одна из золотых частей. Не помню где. Понятно. Это то же самое тупое, что не можешь убить типа нормально, пока достанет. Жесть. Вот это было прикольно, если он вылетел в него. Необычное убийство. Все, поехали. Она могла вообще выпрыгнуть просто в этот в озеро. Ее спасли бы. Я, конечно, надеюсь, она умеет плавать. Ну, похоже, нет. They took her in a boat. That way. Straight ahead. Okay, don't worry. Hang on. Boy, did I need to hang on. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident jump of going into the jungle alone. Shit, more company. How's she look, man? I'm young. Beat up, broken, alive. I don't know what to say. And they're fucking us from all directions. Right. Not cool. И самая нечестная вообще стрельба, потому что ты едешь, издалека как стреляет сразу по тебе по тачке, и по тебе именно по тачке. Все шансы, блядь, просто победить, спасти Фабиану, но нет. Я вот не знаю, блядь, сюжет писал Дисней какой-то сраный. Это можно его убить? We can't lose her. Almost. We ain't gonna be floating much longer. And I guess we're gonna be swimming. Нифига себе он кидает, We блин. need to get past that decoy boat. Shit! Grenade! Grenade! Down. It doesn't look so good. Think she's flooded, bro? I gotta try and get her back up. Come on, let's go, brother. Ну и как вот мне это делать? Come on, come on. Ну, тупо очень сделано, вообще тупо.
блядь, вот душа, ну просто, я не знаю, АПК, просто Макс АПК. Там все появились в одну секунду, и такое, ну я буду смотреть на них. Даже, блядь, банально расстрелять хотя бы двигатель можно было. Но этого, блядь, не додумать нихуя. Их два корабля. Можно, которые спереди съебать, и они остановятся скорее, потому что боятся сами умереть. Подумать. Так кто, блядь, там? Выпрыгнул. Прикольно. Пират, видишь, тут чел выпрыгивает. Они богачи, у них лодки, все есть, вертолеты. Заказуха какая-то жесткая, прям на $1 миллиард. Кто по мне стреляет? Неизвестно. Tourist office should get a load of this. And they know all about it. Shows a different campaign. The place was crawling. How many guys they got? How many poor kids want nice sneakers? It ain't hard to hire. They were on him again. See Fabian? Move up on them. All right. Okay, it's a little closer. Close in. Just give me a second. Какая ж тупость, а? I'm afraid this shit's gonna come down to more than willpower. Get me next to them. Что? Здесь я ачивку так и не сделал, кстати. У меня не получилось почему-то сразу кривого сделать. Это очень быстро, прям, это реально все киллы сделать за секунду. Try it, man. Shit. Fabiana had slipped through my fingers for a second Этим time. там Макс Пейну... А, нет, показалось, я думал. Там мясо целое оторвано на футболочке, оказывается, нет. Но это все от консоли, это зараза консольная укусила Макс Пейна, из-за этого все так плохо тут. Только сеттинг странный, почему? Я не знаю, почему выбрали сеттинг, так очень странно. Почему? Кто этот человек? Меня удивляет до сих пор то, что реально Hitman — это самая успешная серия вообще в индустрии. Кроме, конечно, Absolution. Она такая вот средненькая, не высшая.
Не знаю. Get up, bro. Max. Wake up, Max. Come on. Get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Just give me a second. Ну, Really not feeling too если так судить, считать сюжет, они им нужен был бы Макс Пейн, потому что алкаша, ну он прям на рабочем месте, скажем так, бухает, на рабочее время. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go. Come on. И он нужен Макс Пейн, потому что он? Мега-киллер. Скорее всего, из-за этого. Take your time, man. Fucking unbelievable. Не знаю, сюжет очень странный. В плане того, что, блядь, нахуя вообще сюда Макс Пейн? Рокстар могли вообще не... Ну хотя да, как они могли продать бы, если... Если бы это не Макс Пейн, вряд ли кто-то купил бы. O que que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem Рауль pontual. Пасос, мне кажется, был бы... Никто бы не купил бы такой. pair of clowns. I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot. This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when Father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating, embarrassing for sure. But now this is different. This is the Emperor. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it, if you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. Геймплей так мало выдает в этой игре, я не могу, я хочу играть, не хочу смотреть на эти ролики. Pasos in my helicopter. This way. Sure. Мы столько растянули игру, просто пиздец. Até logo, Sr. Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores. Я даже не знаю, типа, когда Макс Пейн вышел и когда GTA 4 вышел. GTA 4 более какая-то, более, скажем так, сделаны люди, что они выглядят как, ну, как реально, как блядь, как люди. Здесь как будто не особо выглядят как люди, как роботы какие-то. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Это круто, конечно, обсуждать игру, которая единственная, скажем так, показывает какие-то кадры типа фильма. Во-вторых, комикс был. Ты в своей голове там додумал всякие там Tem uma ligação pro senhor, policial chamado Senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Но они никогда не вернутся больше к комиксам. Они это объяснили, то, что у них нехватка была для 3D-моделирования. Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Sim, pode entrar! Senhor, temos problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that. We got men entering the building and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Pay a couple $1 million to push a button to be able to make all your problems go away. All I got was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me.
На самом деле очень смешно, и у них кабинет, который можно просто кинуть гранату по ходу. Потому что... Я не знаю, я бы на крышу бы... Блин, ну да, не дали даже поиграть. Yeah, it's safe. Come on. We need to get you to the server room. Let's go. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Let's go. Come on. Okay, I'm coming. Come on. Да подожди, куда он идет, типа? Как же это странно выглядит в плане сюжета, типа, Макс Пейн настолько похуй, то что чел этот умрет, потому что он первым пошел. Подожди, здесь секретные разработки еще. They'd been keeping an eye on Fabiana from afar. She had been more interested in supposed infidelities than thugs sizing her up for a snatch. Victor's office had Second Son written all over. I didn't have time to thumb through the old phrase book Portuguese, but it looked like Victor was asking for campaign contributions. Rodrigo held the family purse strings, and by the looks of it, he held them pretty tight. Doesn't look good. We gotta keep moving. Вот постоянно вижу, гонит и гонит Макс Пейн. Макс Пейн, может, просто хочет поисследовать, поотдыхать, посмотреть достопримечательности. They could invoice me. Что теперь? Нельзя, что ли? И пушку не дают подобрать. Было прикольно, если он сам подобрал ее. Блять, как мне это не нравится. Я хочу дальше играть, не смотреть на ролики. Ролики неинтересны. Вот для чего вот это? То, что вот, смотрите, у нас сколько денег, смотрите, мы можем бахнуть так красиво. Можно 2 пистолета? It was a lot shinier than a favela, and rent'd be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Печально, что происходит именно с Макс Пейном такая история. I'm a self-righteous pain in the ass, but I'm not above embezzling office supplies. Блин, пистолет бы найти бы еще второй был. Смотрите, вот я убил, он сам прошел вот эта анимация, кат-сцена. Я прошло 2 секунды, если бы я не искал говно. И опять ищу кат-сцену. Ну что это такое? Кому это интересно, лол? Мне просто... These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado. Мне кажется, я бы его оставил за дверью, чтобы просто всех убить. Chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? Это мем такой? Вот это мем. Пиздец. Ну и пистолет говна. Hey, we're good to go. Let's get that server back online.
Can't we just spend a few more minutes? Ой. Make sure they're all gone? Вот что душно. Смотреть вот это, то, что, блядь, не нужно игре, мне кажется. Okay. The server room is just down here. You're doing good. Come on. Не знаю, может какая-нибудь есть премия за лучшее игровое кино. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad Не world. знаю. We hadn't anticipated a siege situation here. Hadn't prepared Они как бы for it. сами драйв вот этот убавляют, то что, ну, блядь, все, ты убил 5, нахуй. Ну это все из-за консоли, блядь, у них не хватает, блядь. 50 врагов сразу наклепать, они, блядь, сразу сдохнут консоль, блядь. У меня не прыгает. Блять, опять, зачем я к нему подошел? Сука. Какая же душная хуйня, пиздец. Наоборот, они этой касцены, на самом деле, опасности убирают, потому что, типа, это игровой момент, то, что ты просто стоишь и ждешь, пока он дойдет. А ты только готовишь, ему кто-нибудь нападет, а здесь такой смотришь, бля, я смотрю кино, охуенно. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. Это плохо, то что But hey, who needs a Trojan horse when я самый the лучший разработчик игр, мне кажется, a dame, a dork, and a drunk. Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Как бы вот сами катсцены убивают саму игру на самом деле, потому что это я где-то, кстати, видел, где-то прикольчик тут валялся. Или оно уже в другом месте валяется. Как бы ты отдыхаешь, ты не настроен на что это вот, на победу. Ты такой, ну все, можно просто смотреть, как играется. Пиздец, вот. 5 секунд прошло, и опять катсцена. Пиздец, такая хуйня. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir! Какой-то совсем дурачок, походу. There it went. He was tucked up safe. Как, Now I блядь, needed to make it to the не lobby разрушдание. with my sweep of the Блядь, а ты building выжить не for what хочешь, that was кстати? worth. Это не в приоритете, походу, у него. Выжить. Но минус игре то, что здесь через этот нельзя залезть. Нет какого-то потайного подвальчика. They could replace these on Monday morning. Graduation shots of Rodrigo, Victor, and Marcelo, educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. Сам прикол то, что это даже не в его кабинете висят эти сыновья в каком-то переулке, блядь. Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Касцена, блядь. Он
не умер. Обалдеть. Как же ему повезло. Ну это касцена. Да не нужно это, блядь. Не нужно. Looked like we had seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Нет такого аттракциона, как было в первой и второй части. Где ты просто шел и всех убивал. И типа, у тебя не было ограничений. А здесь ограничения, блядь. Убил пятерых, все, конец. Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally. Мне кажется, когда нападают на тебя, все должны свалить сразу же с места происшествия. Такая преданная секретарша, которая хочет умереть, походу. Rodrigo! Of course, Сейчас he was бухнет dead. Макс Пейн сейчас. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Как Макс Пейна вообще можно обвинить в этом, если, блядь, во-первых, куча трупов, машина разбила стекольные приколы, короче. И еще на Макс Пейна и таким, то что это он убил. И круто придумано, да-да. Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Figures. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. I was gonna get crushed to death. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. The company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Она холодная вот эта вот палочка от огня. There's no way one bomb could have done all this, unless the place was made of gasoline. This whole joint must have been rigged. Вот это поднять, это надо быть сверхмощным мутантом. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency.
in this system. Poor bastard. Печально, что всегда в таких моментах умирают люди, которые просто работали на него, которые никак не связаны были с этим дерьмом. Ну, горячий уровень очень красиво сделан, на самом деле. Пьяный, блять, Макс Пейн, пиздец. Просто занесу его. Ну, кстати, все улики нашли. Еще и попал по мне. На самом деле, охота посмотреть еще спидран по ТикТоку, блин. Поэтому, блин, по Макс Пейну, как вообще состоит там эти приколы? Мне кажется, прикольно на самом деле. Почему? Даже как-то странно, на самом деле. Все заминировано, да, было, но почему-то вот эти спецназы мне сказали обходить. Не знаю, очень странно. Ну, стекла очень красиво сделаны. Мне нравится. Вот мне нравится вообще в играх это водичка, разные самые красивые. Самые красивые сейчас вода это CS2. Ну, она, конечно, лагучая, у меня лагает компьютер. Стекла, даже не знаю, где самые, здесь хорошие стекла, в CS, в этом Source красивые стекла. Где интересно, стекла такие прикольные были на разрушение. GTA, по идее, тоже. Да, в GTA тоже прикольно. Стекла, по стеклам стрелять. Если была бы какая-нибудь игра, где стекла уничтожать надо, я и в воде плескаться, я бы играл бы. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Ну, тут даже интереснее то, что здесь сделали даже расчлененку такую, типа сюжетную, скажем так. А так, ну так-то прикольно это на самом деле, такая более взрослая игра. Ну, рейтинг еще больше стал у этой игры. Но им было пофиг, кажется. Потому что если не было расчлененки бы, а просто были бы, как в первой части, мне кажется, еще больше бы, скажем так, купили игру. Мне просто вот интересно, вот. Хотя, может, так и есть, я просто такого ни разу не застал. Где спрашивали, например, у меня паспорт на посмотреть какой-нибудь фильм. С игрой-то легче, потому что любой человек может купить ее, поиграть, там никакого контроля нет. А вот с фильмами интересно, реально кого-нибудь спрашивали за то, что вот, хотите паспорт, чтобы там посмотреть Дэдпула, например. Не знаю. Мне кажется, вот это все и портит на самом деле. То, что есть возрастные ограничения, которые все равно... О, топовая песня. Которые не работают в полной мере, скажем так. Rodrigo Branco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. Потому что... I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess.
This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. Это, короче, как, скорее всего... At least then I would see who shot me. Люди же иногда жаливаются другими, типа, ну давайте смотрите. Вот такое было, скорее всего, у кого. У меня тоже такое же было, только не помню с чем. На нас пожалели менты, что ли? Я не помню. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Я скоро так же сделаю. Но у него хороший, прям, пилит лысину нормально. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. Бороду оставил. At least I was facing in the right direction. Интересно, кстати. Если бы человек какой-нибудь просто вместо Макс Пейна Дукалиса сюда засунуть, это был бы вообще лучшая темка. Нет, Дукалис, мне кажется, это наш русский Макс Пейн. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. Если есть какой-нибудь сумасшедший человек, который решит снять свой русский Макс Пейн, берите Дукалис. Он идеален, мне кажется, для этого.
least I'd found myself a tour guide. Вот туда мы и пойдем. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild Это the вот past. график как в I've колде, been stuck in between. где там надо убегать Hidden от in the вертолет, dark. что ли? What was I really doing Похоже. walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. Вот это я слышал песню. Я вот чувствую, вот на этой вечеринке воняет потом очень This was the жестко. kind of Почему-то. reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt Не dumb, всегда exposed. Мексика, чувствую себя, будто я там буду жестко потеть. I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando! Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Типа, снимать на телефон, типа. De merda! У меня был польс сначала, а потом уже дигл. Só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro! Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado! Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele! Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Dá logo. Filho da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter. На самом деле вот эти всплывающие вот, текст прикольный, но вот эффект вот этот лайтинг, вот этот света говняшка. There was one thing I'd Вообще не learned очень. since I've been here. It was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, Gri. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. Ты Макс I was Фейн gonna пришел find my и way out of this вечеринку, mess. скажем так, I обломал. was on my own. It looked like there was a На bar самом up деле, вот ahead. в живости The очень irony хорошо was not сделано lost всё. on me. I figured sobriety was no use to me dead. Но живость такая, знаете, кончается через где-то 10 секунд. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dedling from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? Oh, we came to help the cause.
See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk. And, well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, it's simply wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steel ain't San Paulo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere, good, bad, indifferent. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Ô, sai de cima de mim, meu, ô! Maluco, pô. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on, try to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, chopp pra mim. Bem gelado. Здесь даже больше ППС, чем в ролике, блин. Meant to tell you that. Yeah, well. Wilson da Silva. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yep, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. В кадре жопа это, конечно, топовая Yes, тема. he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment,
someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí. E aí, gringo? O que você tá fazendo aí? Честь говорят. No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Бам, 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 бам. Бля. Ой. Случайно убил шлюху. They told me the favelas were full of drugs. Да. Cala a porra da tua boca! Vamos, porra, vamos virar! А где, кстати, золотая хуйня? Я ж помню, где-то валялась тут где-то. Relax, soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Не уходи, Макс Пейн. Надо найти золотое оружие тут. Я понял, куда нужно было. What a fucking creep. Реально, где оно тут? Не, реально, а где реально... А, вот оно. That comforting smell of secondhand beer and exploitation. Мне казалось, что она под кровать сюда валялась. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. É o gringo. Ah, não sei. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se. Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo.
fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Вообще такие такой еще песни не слышал. Not so welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf. Я как будто реально обрезанную версию играл. Чего нету? Как же хрен... Как хреном попадаю. Где? Как в спине кого-то стреляли, как казалось. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Нет, просто всех уебать. Здесь сверху, блядь, позицию не занял, блядь, нихуя. Блядь, пока прицелишься, пока чё, блядь. Ну классно. Чё, где дополнительный патрон-то? Ну охуенно, блядь.
Пенис. Непонятно, где даже патрон-то, лол. Дополнительные боеприпасы. Где? Наебал его, блядь. Ух ты, блядь. Интересно, можно было бы его убить этим приколом? Какие мне интересно ачивки не выполнены до сих пор в игре? Да, давайте вот так сделаем. One vice at a time. Fabiana's market value is falling by the second. Насколько I had это to get to глупо Serrano будет. before he dumped his stock. Большие города. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Сейчас не самая лучшая, походу, касцена будет, да? Что я буду дробовиками, где дебил будут стрелять, да. Сейчас я буду обороняться и стрелять дробовиком. Ебанат. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Или нет, это другая какая-то касцена. А, нет, нормально, нормально. Нормальная тема. Еще не так, где надо обороняться. Чё мигает? Чё, блядь? Чё? Say what you want about these hoods. They knew more about branding than a Madison Avenue art director. Tropa Z. Looked like Nova Esperanza had a civil war to add to its long list of reasons not to visit. Это, кстати, враги были. Soccer had gotten Claudio away from the favela, but it hadn't gotten him far enough. I couldn't imagine his death had done much to boost the CS's approval ratings in that part of town. Да, жаль, что вот механику с Dread Dance было бы вообще охуенно. Там такой кайф, просто, блядь, с выстрелами сделали, там с расчлененкой, ебануться, это вообще кайф. Да я понимаю, прогрессия нормальная такая. Классно, охуенно. Вылетаем. This was going to be a safe medical detox. И чё это? Такой себе домик.
Да, все, сразу получил, блин. Повезло. Ему повезло. Só mija. Ouvi essa, seu filho da puta. Сита ФКшный, блядь. Так вот. Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Cigarettes. Fireworks. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Взял что-то хату взорвал. Ну, кто-то там жил. Об этом он, конечно, не подумал. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. А, это он и попал по мне. Да я не вижу нихуя, где? Где, блядь? Я не понимаю, нахуй.
Что, блядь? Вообще непонятно, блядь, кто лупит. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. А как жена пасся опять попалась? Точнее, сестра. Что-то я забыл, как это. Мог бы убить всех, блять. Я не знаю, что он тупит. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd only been married a short time. By now, she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Ой, тихо. Парни, не стреляйте, кошечка мяукает. Я буду... If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. Тут есть еще вообще золотые вещички где-то? Вряд ли. Мог. Ты все мог, Макс Пейн. I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, I just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Got that feeling too. Oh, jeez, Passos. I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had, a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's if there's anyone left to identify the bodies with. You good? Yeah, I'm okay.
Да, бля, как же тебе везет, чел. Ну да, ты не можешь двигаться. Сучка, блядь, тварюшка, пенис. Ну и кто меня убил, блядь? Пиздец, какая же душная хуйня. Хочу пострелять что-нибудь другого. И пушечки. Пистолет слишком неинтересно, мне кажется. I guess Слишком they легко. helped with the grief. Hey, come on. Hey, wake up. Let's go. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, but how are we gonna know who whacked them? Huh? I got hollow points. Yeah, look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even, all right? All right? Fair. That's all. I look like a fucking socialist to you, fool. An aid worker? We'll work it out together, okay? Look, cuz, how long have we been doing this? I'm not giving no handouts. Not asking for a handout. We're out here working. Whatever. Shut up. Whatever. Don't shut up. You say. There he is! All right? Just look. Joe. Oh. Блин, вот это жестко было, прям в глаз. Passos had put some distance between himself and the goons. I meant to follow. Не помню, тут есть где-то. I got someone. I think it's the hit. That Max Payne. The other guy might be here as well. Where you at? Over by that circular thing. The hit. He's like Latino or something. Есть. Which hit? Payne and the other one. Just hold on to him. Дробовик не очень тут вообще, он какой-то прям, не знаю, не нравится он мне как-то по мощи, хотя должно быть пиздец какая мощь у него. И дырки не делает он еще добавок. Как бы сам себя убил They сейчас. didn't have much of a reason to keep Passos alive, whoever they thought he was. I didn't mind saying goodbye to this place whacked out on... Look, man, just be cool, okay? Be cool. Don't tell me to be cool. You Max Payne? Very fucking funny. Whatever. You're Max Payne. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? Might grant you one last reprievement. Ain't no reprievement gonna be found otherwise.
I don't even know who he is. Jump should be dead. Ну как Макс Пейн во второй части Владимир стрельнул, он выжил. Охуенно. Я не вижу, где этот посос, блядь, чтобы не убить случайно. А тут здесь случайно ничего нету? Золотые залупки какой-нибудь? Вот, пожалуйста. Holy shit! What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? Sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard, quite literally, on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Sniper! Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Get down! Shot came from the top of the mausoleum, up in the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Hey, asshole! Go, Max! Move to the tomb! More of them! They're rushing you! Сучка, подстрелюшка. Козлюшка. Up in the tower! This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Move up, man! Don't let them draw you out! Sure. Right up to the moment my head gets blown off. Может, ты как бы этот отвлекёшься пора уже? Бля, не могу. Побежал. To give when you're way behind the front line. Тут нету ходить. Ну ладно, поехали. Золотушки тут нету. Вот же Тревор, смотри. Тревор, реально, вот Тревор, видите? As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste. И пистолет испарится. Turn around, move. Move. Бум-бум-бум-бум-бум. Ой, жопа. That way, you fucking jokers. Move. Where are we going?
Easy. You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you. You killed my son! You fucking spick! Ow! You killed my son! Dig! Now! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig! Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rites. I figured the Gravedigger Act would buy us some time. I'm getting tired just watching you. Where are you going? Отдай! Ты его не убил. You alright? Yeah, I'm fine. Alright, follow me. Ой, бля, я думал, Пасос, это ты. У меня уже золотой... У меня уже золотой, походу, этот, Вишкинс. Мне кажется, он стреляет не дробью, а, блядь, одной пулей как будто. Да, у меня золотой уже. Прикольно. Что я нашел там золотушки. Ну, тут вообще охуенно сделано. Кстати, сам прикол то, что они должны еще вставать, я помню. Но что-то они не встают. Я помню, такой был прикол. Saying goodbye is painful. Что это такое там, что завалялась штучка? Прям какие-то, прям как будто актеры какие-то прям. Кисундра. Вот это даже, скажем так, кисулечка. О, как. Вот этот морг прям похожий из GTA-шки, где там в ФСБ надо, ФБР точнее, попасть в какую-то там из помещений. Через типа труп. Сам притаришь трупом. Прям очень похоже. Может, конечно, во всей Америке такие похожие помещения. Ну, вот такое я вижу. Like I said, Paso's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Человек-паук, что ли? All right. Spread out and clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. SOS.
Блять. Упс. Это по-нормальному будет. Топовая тема. Бах. Ну, встань сейчас. Я помню, реально они вставали, когда ты попадаешь по ним. Как-то неправильно. Чуть не встают ни хрена. Это не в этой игре было. Стойте, подожди, здесь же был этот. Здесь же была золотая штука была где-то сверху. Мне кажется. I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. Let me just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, it's me. Look, we really need to get out of New Jersey. Yeah, things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. And a cemetery in Hoboken. Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is, I didn't understand the language. Vá pra lá. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Fica nessa parede, seu americano de merda. Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo! That's right, I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. Мне кажется, его пристрелить надо, потому что здесь оружие еще до хера. It was time to get out of there. It seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub, the stadium, the docks. I'd been given enough chances to make this right, and again, I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. It was a goddamn war zone. I had to assume, Jim, the cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it'd be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. Чего взять? А, смотри, тело. Нихуя. Без прицела почему-то. И потерял оружие. Ну, круто, блядь. Стиль охуенный, Макс Пейн. Ты молодец. The place was swarming with cops. They weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. А нет, он вернул.
Giovanna and Marcello were still Почему не может его alive, убить? but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. Макс Пейн This was просто, turning into блядь, another fine наблюдатель example of private сраный. security work. Я хочу с этой пушкой поиграть. I'd heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Anyone was fair game, as I was about to find out. Как ему похуй, бля. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. If I filled my body with enough poison, maybe I'd forget I added another dead girl to my rap sheet. Понял. Спасибо, что подравил патроны. Странно, интересно, почему пилот стреляет? Это как? Это отсылка к этому падению черного ястреба. Такое же было там. Реально. Первую отсылку, кстати, заметил. Так вот. I was still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I сказал, didn't что не deserve it. заряжено. Ну, нормально. Так, а здесь ничего нет, ничего вкусного секретного, даже золотой приколюхи. Нет, так нету. Да, не успел я спасти. Это его нереально спасти, даже так сказать лучше. Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention.
Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Так, тут где-то есть залупа золотая. Она спрятана прям тут жестко. Вот она. В общем, мы отсюда приперлись. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But даже чел, который смотрит грузовик там или куда-то там, должен увидеть краем глаза прям. Мы вообще могли прыгнуть и разъебать их. Охуенно, я не могу взять оружие. А, он ее выкинул, блядь. Им хорош, блядь. Еще хуже оружие не могли найти. Охуенно. Ой, могу попасть. Бля, я еблан зря растратил. Я мог попасть в дырочку. Классно, блядь. Вот это охуенно. Он может стрелять? Я не могу. Топово? Топово. Взял, блядь, оружие, ему выкинул. Кто тебя просил вообще это заниматься? Как же кашка сейв? Почему опять пистолет стоит? Она рикошетила или то он успел стрельнуть? Ты живой, что ли? Успевают всегда стрельнуть они, конечно. Козлы настоящие. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go low. У меня нет оружия было, у меня было ГТ-6, а не палка. It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was going to get to a plan.
Опять без оружия остался. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium in office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? Это, походу, даже актер какой-то. These two were serious operatives. Самый выделяющийся из них всех. Killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were Я где-то его видел. Не Now I знаю had где. to find Giovanna and Marcelo. Типа это альбинос, Without a better что ли? plan, I thought I better Или follow что? this Кто знает. bastard. Кто такие альбиносы? Это какая-то птица, что ли? Или нет? Por favor, não faça isso não. Vamos acabar com essa porra. Cala a boca, sua puta. Vem pra cá. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Вообще вот... Как вот там звали-то? Пасос? Filho da puta. Você tá fudido, gringo. You bastard. Кровь нет, тут что еще? Сам прикол. Giovanna! Listen, you're gonna be okay. No, 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 no. You don't want to do that. Come on. Go, 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 go. Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Quem fez isso? Foi americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Americano. Coisa morre. Caralho. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned a crowd was as good a place as any. At least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Paso said there's a good place to hide in the back. Just try to stay calm. Come on, come on, come on, come on. You okay? Yeah. Let's go.
guess this is it. No, keep going. That's a girl. Here, come on. This way. In here. Just try to stay calm, right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You gotta be shitting me. Me and Raul, Passos you call him. We just want to live somewhere away from this shit. А, это не сестра, это его тяночка. Я понял. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh. Já, chefe. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Disperse e procure por toda parte. Hein? Temos que achar a menina e o americano também. Tá bom. Ok. Через... Вот по как я руки качаю. Попадание. Listen to me, it's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Vamos ver filho da puta! Vamos virar eles, vá! They're going to kill us! Giovanni, just wait there! I'll just be here soon. Блять, как мне бесит. Как кайфово, когда Макс Пейн один играет. Ёбаный. Climb under here and open the gate from the other side. Quick! Stay right here while I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this! Где? Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. An army of paramilitaries and only my face made the front page. More publicity I didn't need. Locked. And there was still the small matter of the traumatized girl sobbing behind the trash can. I had to get this poor girl out of there. Oh my god, Max! Come on. What's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here.
This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, if we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right. Ready, go. You got it? Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. God damn it! Estão em cima da sacada! Oh no, get down! Конечно, он по-русски сказал, как будто. What now? There's no way down! Hold on. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Не берет. Окей. Не берет пушку просто. I was getting good at this. Max! 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 I can't see a way down here either! There has to be something. Pega, mata, mata, Oh my mata! God! Max, Pega! look out! Ele na pontaria! Tá lá, menina! Vem! Ah! Max! There's still more up here! Что ты смотришь-то, блядь? Are you okay? Как будто ему в живот ударили. There must be a way to drop those stairs down. Wait a second. I'm going to try something. Зачем 2 раза нажимать? Come on. Стой. Let's get the hell away from here. Не-не-не. It's okay. Подожди, Right behind подожди. Повезло тебе, тут золотушки нету. Она, скорее всего, где-нибудь внизу валяется, скорее всего. А вон она вообще где. Дробовик золотой.
I must be losing it. There's someone down there. Охуенное замедление времени произошло. Спасибо. Our day had started with us hiding in filth, and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. Мне кажется, вот здесь золотуха. Да. Блять, тут даже нельзя вылезти нифига. Через ешечку. Should we wait here for parcels? No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Get your leg up. Got it? Open the door. Shh. Listen, listen. Check it out. You stay here. Да блять! Я думал, всех убил. Оказывается, ни хрена не убил. О, все, золотой фал у меня. Жестко. Passos could have arrived already. We've got to get out of this place. Acabou os esconde, sua putinha de merda! Na condolência com a sua família! Вот это не очень, мне кажется, Прям ебало, блядь, кротающий глазочек. Это да. Прям перед вашим баллом падает чел. Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. Кстати, никогда в жизни, походу, не добавить какую-нибудь гоночку, чтобы сам Макс Пейн управлял, стрелял. Типа, что это такое?
What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Вообще первый раз, походу, Макс Пейни, что где он едет и где-то он стреляет. You're doing fine. Oh my god! Try to stay calm. Keep going. I don't know what it's doing! Just keep your foot on the gas. Cuidado! Cuidado! Careful. Try to keep us straight. Sorry! Oh no! Ah! Max, Yeah, I see. Стреляй, it. стреляй, стреляй. sorry! Нормально. Пиздец, ёбаный Keep рот. going. Oh, I can't control this thing! Неудивительно. Кто? Не, вот это кайф вообще. Стрелушка прикольная. На что их мало, блять. Просто все. Слишком мало этого. Hold on. Я бы кайфовал бы сейчас, брат, так ехал. Тут всех стрелял бы по всем. We're okay. We're okay. You good? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the Passos. Tell them to wait for me now. Go. Jump. Go. Давай уже, блядь. А чего не золотой у меня стал? Странно. I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Oi, Max! Get in! Quick! Нормально так, кстати, текстуры-то. Во. Ха, куда текстуры-то делись все? Алло. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Как все выглядит хреново, No, I thought you пиздец. guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor, no. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you.
Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Это, кстати, катер где-то в GTA 5, что ли, появлялся, что ли. Здесь немножко интерьер другой. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day. Почему это, кстати, никто, может, это их делал, типа, это все Макс Пейн и GTA, это все связано. Пам-пам-пам, например. А, ну загоревшие, да, супер старые. Some ways. Hey, come on, it's awesome. Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saúde. Oh. Мне кажется, там очень странная женщина в джинсах вообще танцевала. Это пляжная вечеринка. Все, скажем так, в трусах, она второй раз появилась. Киса, ты заколебала, ты как там появилась? Шмык, начал шмык. Хотя я вообще-то, не знаю, не контактирую ни с кем, мне кажется. It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. Мне кажется, это самые тупые очки, потому что, блядь, тебе в глаза, блядь, торчат вот эти вот буковки, блин. Not good, bad, real bad, but good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey. I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck. I mean, could you believe that shit? Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Блин, кокос захотелось, ё-моё. Так давно его не ел кокос и не пил даже его. Sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Cause life is good! Where's the truck? It's coming. Hey, soon. Я вообще видел, что можно из кокоса сделать сало каким-то образом. Это мем, мне кажется, какой-то. Не верю, короче, в такую тему. О, нормальный FPS сразу же.
Ну, я так никогда, типа, скажем так, одетым не спал. Потому что же неудобно спать в одежде же, это неудобно, типа, ты такой спишь и чувствуешь, что тебе натекта одежда. А если еще жарко, ты еще потеть начинаешь в этой одежде, с ума садишь просто, это как, не знаю, что. Мне нравится холод, вообще кайф. Я всегда открываю, ну, не всегда, конечно, открываю форточку и запускаю холодный воздух. Такой кайф. Конечно, иногда как-то перебарщиваться не получается нормально. А вот этот... Что у него тут есть? Показывать. The boat was well appointed. Забытые технологии, кстати. Подожди, это омолаживающее... Он омолаживает, реально. Вот это, мне кажется, всем нужно такое зеркало. А где здесь? I still had other problems to deal with. Блять. Кто там? Что? Дайте посмотреть. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Passos had the name of the bar where I was drinking my life away. I should have put things together then, instead of waiting for De Silva to walk me through it real slow. Что здесь замедляется? Почему? Почему здесь медленно все, как будто скрип какой-то? The room belonged to Passos, my partner in crime. Or maybe someone else's. The bed was made. I could only guess that Passos was upstairs in the thick of it, whatever it was. Видать, ничего нет. Не знаю. Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. Мне кажется, яхта это вообще топ-тема, мне кажется. Но я не знаю, это... Я никогда на яхте не покатаюсь. Это только, я не знаю, стать настоящим стримером, настоящим прям, чтобы, скажем так, я реально куплю себе яхту. Maybe I could send out an SOS. Ну, это смешно. Это, не знаю, это должно быть не так повести, то, что кто-то будет меня смотреть. Certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Подожди, а как будто... А с другой стороны, что тогда? А, тут я это, да, золотушку нашел. Кстати, вот это, бля, это же прям из первого Макс Пейна, прям это помещение. Реально. Если будет там двое противников, да, слева, тогда это реально Макс Пейн 1. Подтверждено. Сегодня вообще до максимума будем стримить Макс Пейн. Sucking oxygen from the room.
I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. I shut down one engine, but it didn't make much difference. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. Охота смачно. Да, я смачно чихнул. Чего? Всех по пенису расстрелял. Ха. Это да. Вот тут должна быть где-то золотушка, мне кажется. Нету золотушки? Как так? So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Смешные у них шапки какие-то у них. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. Яхта — это вообще кайф, мне кажется. Особенно если вы сами там обучитесь еще, вот это все. Но, мне кажется, I didn't like to think what was behind the door. Такую яхту нужны еще люди, потому что в соло, мне кажется, это невозможно. Зря я туда пошел, даже хилку не взял, блять. Макс Пейн, вернись, блять. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Но зачем закрывают? After I got out of New Jersey, things had flared up again between the Punchinellos and the DeMarcos. Didn't look like things would die down anytime soon. I was gonna have to stay away from the only place I'd ever known. Я думал, я не знаю, короче. Whatever they were looking for appeared to be gone. Daphne Bernstein, a recent divorcee making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt good. Круто, на самом деле, то, что когда он подбирает таблетку, он как-то озвучивает это. There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for?
хрена себе попал я. I was Обалдеть. on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Не, мне этот гло, который автоматически ощущает по кайфу. The pirates wouldn't get everything. Честно сейчас показывает. Отсылка, может, какой-нибудь Макс Пейн. Ну, офигенно, спасибо. Офигенно, офигенно. Да, видно все. The boat was well appointed. Мне кажется, если... На самом деле яхту можно кататься на ней, но если отучиться на капитана или на юнгу там, ну сами знаете на кого. Да, они просто везде насрались. Красиво так. Ха. Да, у меня золотой он стал, все нормально. Да, печально, что... О, дробовичок. Ну, я хочу посмотреть. Хотя давай дробовиком. Дробовик хотя бы реально ваншотает. Не лохня какая-то. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not Я have забыл, wanted to get походу, over them so золотуху bad. взять там. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Yeah. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. Ну это мастер стелса, кстати. There was some equipment in the truck next to me. I'd be ashamed to see it go to waste. Повезло. Повезло. Как не повезло. Expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been a cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Я хотел F5 нажать, но вспомнил, что это не работает.
Вот это лаги, кстати. Какие интересные ложочки. А подожди, я убил, что ли, его? Ну ладно. А, съебался. А, вот там еще был один. Давайте иглом поиграем. Блять, ну просто каждый выстрел, бля, я падаю. I needed something to help me adjust to being back on land. It was nice to see a friendly face in Panama. Может, ты на другого переключишься по фастику? Нету тут, да? Нету. Золотушки тут нету. Вот это я понимаю, дробовик, а не какая-то залупишка, которую Пейн дают мне. Ну тут-то должна быть золотуха-то, ну алё моё. Кто дышит? Залупишки нету золотой, ну ё-моё. Куда она делась? Давай, давай, лево-право, лево-право. А тут? Тут хотя бы, ну ладно, хилки хорошо. Давай, лево-право, лево-право. Право. Ха. Да, долго я реагировал. There was no avoiding it. I had to clean house. Они реально тупить начали на самом деле, они не идут никуда. Long and checkered history of involvement in Panama. This was my sorry chapter, for what it's worth. Улики. Да, охуенная улика, кстати. К делу можно приобщить ее, это точно. Jesus Christ. Пиздец. Вот тена. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. Это жестко на самом деле.
I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. Ну, блядь, Макс, конечно, повез на хую какую-то. Вместе служили, чего, блядь. Вместе ссали, блядь. Хотя бы так лучше было бы. That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Так удобно, что всегда есть целая изолента рядом. But I guess none of what was about to Вот happen мне was gonna так be. же бы. Изолент найти просто так. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man Как по for мне, the это job, очень but странно, maybe the да, devil то, was что right. он I глушитель was the ставит, stooge. но The bad здесь joke меня everybody got спалит but за me. секунду, как бы, и что?
И что? Если была бы какая-то реально стелс-миссия, тогда окей, но здесь это чисто для галочки сделано. Он тупит, Макс Пейн просто залипает. Вот я когда иногда залипаю вот в игры, просто я иногда залипаю и случайно нажимаю на кнопку какую-нибудь, типа, и из-за этого там скипается касцена, потому что я просто залип. Загрузка долгая слишком была у меня в голове. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. When you find yourself in hell, dance with the devil. Ufe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. Нет, да? Где? Ну, кстати, когда двери закрываются, да, не слышно. Они все смазаны такие. Такие классненькие. И даже люди не думают, а кто еще вызвал лифт обратно? Надеюсь, это был ветер. O quê? Você não tá fazendo nada, tá fazendo... Cuidado, ele está vindo nessa direção! А можно еще патроны? А, попробуем, может, найдем. А как? Стрелять, может, что-то надо? А, я слепой. Мне кажется, глушитель, вот бутылка, это на один выстрел только, походу, мне кажется, работает. Потом уже все. Это очень плохо. Ну, кстати, на сложной там нельзя, там второго шанса нету, как я помню. Еще один пулемет, это хорошо. I
I knew this thing was Я вообще первый раз именно bigger than the Broncos, but I only had a просто glimpse какой-то of the реально whole что-то picture, свеженькое like looking in a кого-то. mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A Ну, bad я жду одну caricature of такую a песню better man. с этой игры. Это просто охуенная, блядь, песня, это пиздец. Я так кайфанул с нее, я такой, пошел, поехал. Это как я вот начал играть Max Payne 2, этот анимация, вау! Вот, ну, в аэропорте будет самый мем, жесткий прям, жесткий веселый. Куда ты ложишь, дурачок? Bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different Это на самом деле, здесь анимация вообще вот кайфовая, очень кайфовая. Оружие все он так, ну конечно так он держит оружие, как будто, блядь, не знаю, пенис какой-то. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Сейчас еще с него стащили почку очередную. Ну, выглядит целым. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I Как never всегда, would. не дали же I пулеметом поиграть. understood enough. Пулемет Sometimes a топовая тема была complicated бы. problem is best tackled Постоянно with a что-то не simple то. solution. Все отнимают тебя, каждый день отнимают. Ну, сейчас дробовик дали. Я хочу пулеметик поинтереснее был. Это что? Ну вот что, блядь. Интересно, что. А с пулеметом, знаешь, как ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Было бы. Ну и вообще не кайф. А мне потом кончились. Здравствуйте, Новый год. Пиздец, блядь. Вот это классно. Взяли, отобрали у меня пулемет, который я... Так, пострелять красиво. Так хватит, блядь, нападать. У меня патронов 0. А, другой автомат оказывается. Вот кто? Вот эти вот моменты, вот самые крутые на самом деле. Вот хорошо, что Снайпер Элите даже больше сделали, что так, рентген даже куда попадает. Это вообще-то из-за этого игра только и выигрывает, мне кажется. Мне кажется, если бы, ну хотя снайпер это Второй мировой, это прикольно. Но первая часть мне больше нравилась, Снайпер Элита, почему-то. Она прям какая-то вот... Прям как превозмогание какое-то происходит, когда ты там проходишь, как вот в колде было такой прикол, то, что ты реально там превозмогал, скажем так. Опа, слушай. There it was, the soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony. Такой кайф. Finally. Да. Жаль, что не было мне так. Я бы на самом деле выучил эту мелодию, если бы, скажем так, было все под рукой.
Быстро он лутает. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? Да, вот так. For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Even I could guess what Demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. Пурум-пум-пум-пум. Где-то золотуха. Вон она, прячет мне золотушку-то. Опа, сюда. Тут больше ничего нет. There had to be something I wasn't seeing. Опа. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4. И он оружие, конечно же, никакой не возьмет. Там патроны пополнить, да? А нет, ну подойди, там понюхай. Мне вот всегда было интересно, а это реально так она прицепляется на изи, типа, и все, как лизун какой-то, как будто. Where those bastards were going, they wouldn't need medication. Опа, вот это я и хотел. Погнали. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Quem sai desse prédio desse cara tá morto. А там же еще ни одну не заминировал, не? Да, нет, да. Я все заминировал. Раз, два, три. Я думаю, 4 сюда бомбочки. Ну ладно. Им веди. Здесь везде снайперы на снайпере. Ну, естественно. Блин, опять пулемет отобрали, да отобрали. Да что ж такое-то? Тысячу человек убил. Я не верю в это. Реально не верю.
испугал. А чё не дедет тут? Вот это самое смешное. Any time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Мне вот нравится то, что здесь реализовано попадание вот это вот прикола, там, в броник. У тебя там, например, там вот этот, не знаю, как называется штука. Ткань такая сосыпется, бля, вот это вообще кайф. На самом деле. Золотое РПГ. Интересно, какому-нибудь там, не знаю, правителю, либо какому-то наркодилеру, кому-нибудь еще дарили золотое РПГ? Только знаю про калаши и всякое остальное, но золотой РПГ, мне кажется, это вообще секс. Хотя я не разделяю. Не разделяю, что красть оружие, золотой это какой-то кринж. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the records! Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Возьми только в руки пулемет. Тихо. А я успел первым. Не вижу. А есть труп был. Да крылец, суки, я хотел золотуху взять. Там был 100% золотуха была. Кто? Блять, заколебали уже. Откуда вы высираете постоянно? Идеально. Прям идеально лег.
told you the city wasn't dangerous, friend. I kinda like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. Вот так вот. What are you doing here? I came back. I can see that. But why? To save you. Oh, yeah, real hero. Listen. Now, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Да. Всегда удобно. Название, конечно, для глав это на самом деле умно. Я могу также образовать главу называть. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? Интересно, как называется марка машины? Макс? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had made sure I was on stage and И ни на проходной никого не... А, вот это. Diga Becker. Cave in. Он уже изучил где-то.
Moço, mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai, vai. Fudeu! Meu conta eu quero tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Эй, quem é essa cara aí? Когда игра бодрая, вот, не устаешь от нее вообще никак. Хотя здесь как бы это вставок дохерища. Может, это наоборот идеальный баланс на самом деле? Но то, что я гоню на игру, то, что не дает насладиться стрельбой, ПТМ и баланс был, то что такой, ты не можешь устать. Ты смотришь, отдыхаешь, смотришь, отдыхаешь. Кстати, не помню, а я очки-то забрал? Я чуть не помню реально это. Я уж просрал. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Пух, 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 пух. Надо было нажать. Притворился. Back in the precinct after Актер, all this актер, да. Time to find out what the hell was going on. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Я помню, где-то здесь этот золотух валяется, 100%. Золотухи нету. А, вот. Нормальная тема. Ну вы серьезно? I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. А как так I was on произошло-то? their side, but how could they know that? Если они так стрелять Through that door, смешно. I'd be leaving as А a это не... human shield. Блядь, что не Never так seen с it at этой all. игрой? Почему они все смотрят друг на друга? Luckily for me, for once the police arrived Очень just in странно все time. это выглядит, потому что все смотрят, тупят. Либо я It sounded like all туплю hell и was просто breaking loose. в моей голове Whatever вся nonsense картинка, the Silver ничего не pulled, it происходит. seemed to Либо be что? working. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada a ver. Me dá um nome. Usa entende. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too.
живой как будто всегда. Ну, естественно, блядь, он-то попадает по мне спокойно. А я должен помучиться. It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Интересно, кое-что хочу проверить. Ну вот минус то, что не разрывается флаги. Это было прикольно. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Победа? И куда ты полетела? Охуенная пушка. Бля, Сюзанна. Охота на самом деле оп, свистнуть и стрелять сразу. Let's go. Еще и золотуха тут есть. Надо проверить. Золотухи нету. Идем дальше. Wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Я жив? Я жив. Ну, здесь круто все развалилось, так красиво. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Здесь, кстати, был баг прикольный. Это когда на какой-то версии Windows. Здесь просто крутились у меня эти... Даже, может, даже видео где-то остался. Вряд ли, конечно. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. Ну ёпта, блядь. Ну все, мне надо. Здравствуйте. Это вы... Ага. Хотите спрятать от меня? Золотая Police оружие. food.
The same crap the world Ну, у over. них столовка, But I конечно, could reminisce about the нормально old days такая. later. For now, there was more pressing matters to deal with. Хорошая столовочка. Не, блин, как мне нравятся вот стеклянные вот эти вот двери, вот и так, не знаю, вообще кайф какой. Не знаю, я что-то кайфую, получаю удовольствие от стекол. Просто, ну, обычные стекла, но почему-то кайф какой-то присутствует. Если там можно было прикольно собрать что золотых персонажей, вот сейчас золото воевало бы. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Ну охуенно, да, я вот этого и хотел. Ну пиздец, блядь, из стекла я проебал время. Пипец, какие же бронированные. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Нормально так. А есть что-нибудь прикольненькое? Ладно, с этого прикола поставляем тогда. About the only friend I had left in that town. Это самые, походу, самые легкие пушки. Осталось только базучку найти и вообще быть топово. Найти. Что-то Макс Пейн говорит, что-то нажать, кнопку какую-то там. А где эта кнопка-то? Я слепой. Я слепой, я не вижу, я не вижу. А, все. Я думал, это обратно еще идти дальше, кажется, надо наверх. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Ну и он вытворяет, конечно, мемы. Блин, как же... Вот здесь самое охуенное, что они сделали, это броники, это вообще кайф. Это реально, это типа реально они сложнее. Потому что у них какие-то есть базовые броники. Это вообще кайф. Я не знаю, почему это не все реализовали такую приколюху. Но пиздец, я не могу попасть только. У меня говно автомат. Пиздец, какой же мемный автомат.
просто никого не хочет убивать. Да, еще лучше. Ну перезарядись, ты ёбаный бобаный, блядь, такая кринжгатина, блядь, такой калый автомат, блядь. Я под столик сразу залез, чтобы как бы уже готов быть. Да, лучше я возьму другое оружие. Хотя, блядь, до хера патронов. Блядь, чё по... А, кстати, красный почему-то лазер стало. Как менять его? Ну ладно, красный так красный. Мем нереальный. Может по ногам просто стрелять? Хотя у него все защищено. Да, вот это прикольно, кстати. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? If I didn't hurry, Becker would be long gone. Никуда не денется. А вот золотушку лучше найти сразу же. Без золотушки как бы неинтересно играть. Блядь, если с этим говном буду реально играть долго. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. А почему-то тут-то нас I spent my career dozing off in the briefing room. Now А wasn't как? the time. Как это сделать еще раз? Спидранстрация какая-то сейчас была. Блин, какой же кайф на самом деле. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were, my illustrious employers, 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was going to look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Все.
Блять, я буду с этим говном 100 лет играть. Даем, отдайте нормальное точное оружие. Пиздец. Я уже на платину руку сделал, понимаете? На платину. Наконец, стойте, стойте, дайте. Фу, повезло. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Ружбен-то, нужен жесткий ружбен. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I Как needed. мы оттуда приперлись, тут закрыто. Все. Золотухи так я не увидел. Да, золотухи тут нет. Ну, газуха какая-то. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Ванус, расстреляю его. Я ему в Пейне стрелял, не надо мне тут. И у меня отняли оружие. Ну, блядь, охуенно. Что могу сказать? Я этого только от этого мечтал. Как всегда, отбирать нормальное оружие. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Мне кажется, это надо кого-нибудь Becker's отправить right-hand man. кому-нибудь, мне His кажется. time would come. Him and Becker. Через интернет. Тихо! Я тут не плутал золотуху. Золотухи нету. Работаем дальше. Да это тоже офигенный этот приколендер. Или не тут? О, стой, стой, стой. О, да, вот это я понимаю, муж. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the friend. Hey, pal. А что не убиваешь? Убивай. Pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when Чего you он had the базарит? chance. Бам в голову и все, отдыхаем. Пиздец, блядь, как позже, блядь. А куда он делся-то, кстати, вот? Вот такой вопрос. Это было легко. Блять, а почему с лазером, блять, отдача еще больше стала? Кто это придумал? Ну и кринж. Не знаю, лазер получается руина жопушная.
It felt like I was detaching, that maybe this was Ладно, будем с этим revenge for играть. something else, something buried Ну, по-другому deep больше in не the дадут. past. Не забудь вот это взять надо. It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the А, кстати, реально, а warm-up почему act. на бронежилетах нету, или есть все-таки кобурингер какой-нибудь жесткий? Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was Jesus. gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Да, очень хорошо получилось у меня. Блядь, да сука, не дают нахуй пострелять, уже сразу валят, блядь. Суки. Дайте тайм-аут, ёбаный-бубованный, блядь. Пиздец, какой же, блядь, АИМ ебанутый, блядь. Блядь. Пиздец. Я никогда в жизни больше не буду брать с лазером. Лазером будет прикольно, будет красиво. Вот сейчас теперь, почему у меня сейчас красный прицел? They had their body armor, I had mine. Я не понимаю, почему, блядь, реально от этого говна увеличится разброс. А сейчас нормальный. Не, нихуя. Очень странно выглядит. Как по мне, супер странно. Не знаю, какой-то баг какой-то с прицелом, пиздец какой. Там неприятный баг. Мне кажется, когда ты вот этот победный килл делаешь, можно срать и срать патронами, чтобы главное засчитало. Да, вот это я понимаю. А что дырки не оставлять? Что за отстой? Кстати, тут должен быть золотуха прячется, мне кажется. Или я пропустил? А, ладно, пропустил. Я думаю, это всегда отрывалось. Я не знаю, почему это. Это же старая технология с отрыванием всяких тканей. Да, дробовик тоже не очень, на самом деле. Золотуху просрали. Ну, таких больше не было игр, где реально отверстие реально выглядит как нормальное отверстие. Увы. Такого не существует. Да почему они по мне промахивают? Потому что, блядь, прицелы багнутые. Вот тут, кстати, на время тоже было сложно проходить.
Блять, ну естественно, блять, ты не можешь перезарядиться быстро. Блять, какой ж позор это они, блять. Надо экономить потом. You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Why do you think you're not dead already? А где здесь нету, да? Золотухи тут нету, я думаю, помню, что была золотуха где-то. Золотуху свистнули, сука. Золотуха. Ну если он выжил, то это мем. Но он не выжил. Может, ты возьмешь какой-нибудь автомат еще один? Это сам, вот это пиздец какой смешно. Все ломается, можно пройти сквозь дырочку там. Но нет. Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? Ha ha ha. There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crachá Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, я не знаю, чем Макс Пейн плохого сделал, но где-то, может, я где-то пропустил эту тему. Но почему-то Макс Пейн, да. Больше нет, у меня идей нету. Но Макс Пейн виноват. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Okay, Max. Now you check the main terminal.
I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys Опа! Готовим... So, of course, I knew they were looking for Даже me. говорить-то не могу. But the Готовим airport свои is like ушки для like великой blend in. Well, колотушки. their, sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Ну, конечно, до этого еще дойти надо, конечно. Блин, а патронов можно побольше, плиз? Я хочу еще диглет. 6 лазерным прицелом. Ну что поделать, блин, надо брать. Здесь есть приколис, Пирелис. А как его свистнуть? Или не тут золотуха? Вот это похоже что-то на золотуху как будто. Яичко. Так. Золотой сундучок сюда. Надеюсь, там можно попасть. Спасибо. Это самое удивительное. Я вообще не помню, что так все так близко было постоянно. Стоять. Обман века произошел. Куда идти-то? Felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag.
These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. Блин, вот это, конечно, это очень странно. Все шатается, все толкать можно, да? А тут все, халтура пошла какая-то. Бразильские эти стулья непобедимые. The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Интересно, где здесь золотуха? Золотух, скорее всего, слева, да? Да. Вот, готовимся, готовимся. Кайф. Сейчас кайфуем. Кайфуха. Поехали, бля. Без замедления играем. Получаем кайф. Нереальный. Давай, быстрее, музыка играет, надо играть. Я побеждаю все на свете. Не помню, где золотуха спрятана, пофиг, мне кажется. Или золотуху найти. Пофиг, без золотухи тогда. Вон она, золотуха. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Get those things past the TSA. Пришлось прыгнуть. Вот неохота, знаете, на самом деле уходить с этой локации. Слишком классная песня. Она сейчас кончится, блядь. Ну ё-моё, ну что такое? Какая охуенная песня, вы бы знали. Она, сам прикол, она здесь немножко хреново сделана. Вне обработки. А вот которая есть в интернетах версия, она более хорошо звучит, чем тут. Ты чё, обнаглел? Успокойся. The tram to the next terminal was down the escalators. Мне нравится, как они префайром хуярят постоянно. Прям кайф. Хе-хе. Это охуенная тема, мне вообще нравится. Жалко, что опять все отключили.
это красиво. Ба, в глаз. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Стоять, а то я убегу без хила. Давай уже, ну что ты делаешь? Что за приседания какие-то смешные? It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Мне кажется, я золотуху проебал. Золотуха была в другом поезде. Блин, ладно, пофиг, без золотухи. Или золотуха едет. В этом есть будет. Какой же кайф этот стекла? Я кайфую. А патроны можно, плиз? Золотуха. Нет золотухи. Да блять, да ё-моё. Золотуха в другом, значит, поезде. Или надо добежать до того. Мне до сих пор дигл патрон не дали даже, ё-моё. У меня патронов нет, алё. Вы рофлите, блядь? Ну ладно, дали. Ха! О, он сам на вот хуярит. Понял. Золотуху просрали, мне кажется. Золотуха. Где моя золотуха? Где золотуха? Я потерял золотушку. Золотуха потом в том поезде. А нет, тут все. Сюда моя золотушка. Becker's gimps were everywhere, Повезло. so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart Ой, диглет дали. I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shady grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army.
These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. Я не понимаю, почему он просто чик-чик-чик-чик победитель. Знаете, кто должен делать, мне кажется, Джон Уик. Вот эти разработчики, у них очень хорошо стрельба получается. Да, блядь, как же долго, блядь. Патрон быстрее перезаряди. Там кто пиздец будет решето, скорее всего, в тачках. Бля, он живой. А как это произошло? Я же с пистолета стрельнул ему... А, надо было просто в оружие стрелять, понял? Ну тут пиздец. Но он, мне кажется, выживет, потому что все ткани не кровоточат, все зажило быстро. А что там вверху летает, кстати? Золотуха? Что там? А, это его рука висит? А, это автомат. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Лучше убить, потому что на вторую, если будет Макс Пейн 4, чтобы не это был главный злодей. А тут пиздец. Не хватает песенки вот этой. Я даже ее после стрима послушаю еще, кайфану. Блядь, а можно, пожалуйста, блядь, немножко водить нормально? Бля, я своих что ли? Своих не Ну, не все уничтожены, но, блядь, сложно надо. Понял? Надеюсь, он зарядил, блядь, ее. Да, они врезались вообще в самолет-то, лол.
Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. А он не подкупит? Убьет, 100%. Я уже не помню просто. Можно было не убивать того, но чисто для меня. Да. Хорошее, кстати, наказание, мне кажется. Типа хромой на всю жизнь. Нет. Почему-то это вот считается какой-то базой, что ли, уехать куда-нибудь на пляжик и там пить пивасик, например. Это не только в Макс Пейне показывали, и, не знаю, в Венами втором, или в первом, в конце. Короче, где-то там. Терминатор Генезис, кажется. Где-то еще был, я не помню где. Не бой, погнали. Опа, песенка. Ну это, знаете, как послатить пилюльку под конец такой охуенной песни. Ну классика. Макс Пейн 3. Жутенько. Макс, ты лошня. Не мог убить их сразу. Но, что могу сказать? Креативный директор Сергей. Опа, наш, что ли? Надеюсь, не трахнут меня за песенку. Даже, вот, минус, даже, знаете что? То, что... Подожди. А я прошел же, правильно? Не все нашел, да. Бывший полицейский, кстати, мы не нашли еще улику. Слайд-шоу. А, мы это выполнили, да? Досье, вексель, турист. Да, подождите. А почему? А, на хардкоре. А, ну тогда давай. Что могу сказать? Охуенная игрушка, конечно же. Но, блять, сюжет, сеттинг, как классик. Короче, все, что люди говорят в интернете про эту игру, все так и есть, скорее всего. Потому что, как бы, увы, все хотят, скажем так, одиночество, депрессивный нуарчик такой. И главный снег, холодно. Ну, типа, это плюс депрессивность от холодыхи. Потому что, типа, ты один, все дела. Это круто. А здесь постоянно, блядь, как будто Макс Пейн попал в лечебницу, ему постоянно пихают кого-то, блядь, чтобы кто-то с ним, блядь, ему голову парил, короче. В конце только, слава богу, дали, блядь, как Макс Пейн походить, пострелякать, блядь, по аэропортику. Все. Все остальное, с кем ты постоянно ходишь, мешается, постоянно кто-то тебе такой, подгоняет еще, гонит, давай, вперед. Плюсы здесь то, что таблетки озвучивают, он еще. Ну, короче, всякие действия. Прикольно то, что он озвучивает. Он как бы это очень прикольно. Вставки
Вот эти вот, ну, касцены вот эти сраные просто задушат, блядь. Надо, они как бы расплываются, если вы прям обсасываете локацию, ходите просто так, блядь, типа туда-сюда, типа, не зная, куда, например, идти. Тогда ваши касцены это не задушит. Хотя могут задушить, потому что... Я не знаю, это скорее всего из-за того, что технологии в то время были не очень, из-за этого такие загрузки, типа, фастовые, по идее. Потому что в GTA всегда какие-то проблемы с загрузками у них постоянно. Вот. Fuck a bitch. Я не знаю, что еще можно сказать. Но Макс Пейн это классная игрушка. Колотушка. Жалко, что... Давайте, кстати, реально посмотрим. Когда она вообще вышла? Макс Пейн 3. Макс Пейн 3. Она... 11-м. Да, я помню, как я даже предзаказал ты ее. И у меня она не пошла. Я, скажем так, я играл у отца на компьютере. Вот это да. Я кайфанул, пиздец. Как. Че еще не сможем посмотреть? Здесь, да, но девятки, семерки дают, да, некоторые. Победа. Лучшая анимация. Inside Game Awards они выиграли. Номинант лучший шутер. А кто, кстати, этот выиграл лучший шутер? Лучший игровой момент. Перестрелка на... Даже такой есть. Ну, давайте-ка посмотрим, что тут. Distribution какой-то. Лучший шутер. Ну, только в одной победила номинация она. Ну-ка, давай посмотрим. Golden Joystick. Какого там? 2011, да? Ха! Да. Как там? Как нажать, чтобы было смешно? Ой, это не сюда. Вот сюда? Смотрим. Это... Да. Ну, короче, лучшая приключенческая игра. Assassin's Brotherhood, Portal и L.A. Noire. Ну да, L.A. Noire, блядь, не особо приключенчество, там душнилово какое-то сраное. Mobile Game Angry Bird Rio, Futo Ninja. Ну, это не могу сказать ничего. Fallout New Vegas, ну, это база, да. Ну, да, здесь как бы, да. Ну, здесь какая... Без шансов, мне кажется, для реабилитации. Так, Rift, не играл, If Online, пиздец он еще. Mortal Kombat 9. Да, Mortal Kombat 9 классный здесь. Ну, здесь, да, здесь нет конкурентов, нет. Лучше рейсинг. Ну да, ну, здесь реально без шансов. Здесь FIFA это, блядь, понятно все. Ну, тут не знаю даже. Кому. Мне кажется, вот эти все игры такие достойны на самом деле. Кстати, реально еще были какие-то стратегии в то время. Guitar Hero непонятно. Это какая-то залупа очередная, скорее всего. Лучшая бесплатная игра League of Legends. Ну, League of Legends всегда выигрывает, потому что, блядь, у нее там боты, блядь, хуёты или что-нибудь такое. Лучшая быстро скачиваемая игра Limbo. И, ну, кстати, для Limbo это... Блядь, а почему? Я, блядь, дурак, я дебил, я не то нажал. Ну, короче, все, да, видите сами. Лимбо это на самом деле успех. Он бабы дохуя получил. Если даже на номинантах, даже вот это, конечно, непонятно ничего. Black Ops, Halo Reach, Crysis. А где Макс Пейн? Я чё-то не понимаю. 2012, да? Best Shooter. Это где? Да, в 12-м. Я не там смотрел. Ну ладно. Ultimate Game of the Year. Это как понять? Best Action. Победитель Архам Сити. Нормально. Best DLC. Подожди. У Портала было DLC? Серьезно?
А где? Я ни разу не видел. А, ну, скорее всего, с косметикой, может быть. Хуй его знает, очень странно. Первый раз вижу Майнкрафт. Ну, без... Да. Вот это. Слендер. Угу. Uncharted. Ну, понятно, это нормально. Best MMO World of Tanks. ММО. Angry Bird Space. Forza 4. Elder Scrolls. Battlefield нормальная тема. Ну, это понятно все здесь. Цивилизация какая-то. А почему именно вот это? Ну, это, да, ну понятно, типа там новая игра, типа, на самом деле, наебка. Топ гейминг момент. Не знаю, непонятно. Не особо понимаю. Какие-то моменты крутые. А где, блядь, Макс Пейн? А, в Battlefield. Ну да, тут как бы да. Ну, блядь, кто вот это-то номинировал, блядь? Ладно, вот это ладно. И это, ну вот это такое, да, ну это говнище, пиздец. Вот это, пиздец, даже это проебало. Хотя, ну да, по сюжету это, ну, точнее, по геймплею это говнище, еще то. По сюжету, блядь, дичь какая-то. Том Клэнси, Future Source, за говно, играл немножко, задропнул сразу. The Darkness, прикольно, приколдесик, Rage. Калище. Это я не помню, играл какую-то часть из них. Gears of War 3 говнище. И вот этот. Ну да, тут Battlefield просто вытер нахуй всех, просто в анус. Понятно, что он выиграет. Макс Пейн не в то время вышел, мне кажется. Вот реально. И Elder Scrolls выиграл еще вдобавок. Ну, блядь, понятно уж. Занесли бабки. Я не верю просто в это. Кстати, это реально прикольно. А когда вообще началась эта Golden Joystick? А, она еще, кстати, нормально. Сан-Андреас. Нормально. Ну, Сан-Андреас, да. Сан-Андреас, походу, все залутал, все возможно. Hero. Вот это, кстати, прикольно. Кстати, такие номинации были. Саник. Burnout Takedown. Я только одну Paradise играл, кажется. Vice City. Ну да, Rockstar всегда ебет вообще всю индустрию по КД. А, здесь, да, здесь вообще были номинаты вообще. А почему здесь так было? Вообще ничего не было, что ли, в 2002? Прикол. Operation Wolf? А, даже так было. А что такое? А где провал какой-то тут? Денег не было, скорее всего, да? Не, Golden Joystick это база какая-то крутая. Прям база базейший. Не только Amazon, что-то трейлер. Это не знаю. Кстати, до 2005 вот смотреть, что у нас San Andreas, да, здесь Half-Life 5. Пут, 5, блин. Все бы охуели уже. Где третий, четвертый? А, ну это этот. Вот это вышло... Half-Life вышел в 2004, а все остальное тут. Надо тогда 2006 смотреть. Oblivion, Resident Evil, Oblivion, GTA Liberty, Empires, Лара Крофт. Ну, кстати, такие Golden Женские очень прикольные всякие номинации. Они прям новые всегда выдумывают что-то. Давайте сам последний посмотрим. Здесь, конечно, что-то вообще насрали. Это что? Lifetime Achievement. Кевин Лин. Это кто-то этому челу какому-то Hall of Fame. Hall of Fame. Даже зал славы есть. Ебать. Ну, это задонатили, блядь, мне кажется. Ну, здесь без шансов. Ну, что здесь? Здесь даже нечем соревноваться. Hotline Miami, ну, это был мем, если выиграл бы. Нина Кун. Не, ну, да. Тут разъеб полнейший. Архам Найт. Архам Найт реально ничего не выиграл? Best оригинал DayZ. Да, если бы они знали, как они наебывают.
В Black Flag, да, Black Flag классно, музыка и вообще кайф. Там, ну, нормально, это заслуженно. А что вместе с чем было? Destiny, ну, не знаю, Battlefield 4. Перейдешь всем транзистор, да, тоже нормально. Ну, где много людей играл, DayZ, ну, понятно, Rust выиграет тут. Мультиплеер, блядь. Ну, Titanfall, кстати, блядь, мне кажется, фанаты сейчас бы сказали, вы охуели бы, как так-то? Outlaw, Don't Strafe, Oculus Rift, Best Gaming Moment, Поцелуй, Return, Dragon Slayer. Пиздец, поцелуй самый охуенный момент. Охуенно. Mobile, Most Wanted. Ну, ебать, конечно. Видимо, актер ахает. А, ну, с кста. Ну, это еще этот, как вот там. Ну, трейлер, короче. Вот этот, да, вот этот чел. Steam. Ну, Steam будет вечно, походу. Это типа этот, как... Человек года, короче. И Dark Souls 2 игра года. А кому-то не нравится еще игра года Dark Souls 2. Dark Souls это база, это крутая игра. Ну, тут Bloodborne, ну, это, блядь, база базейшая. Ну, вот здесь сторилайник, да, визуал, заебись, Ори, GTA Online, типа, понятно, Family Splatoon, даже нет. Ну да, DC эти выиграли, Witcher, ну да, Witcher выиграл, скорее всего. И опять он, PewDiePie, Икона, спорта, Bloodborne, PlayStation, Xbox, Nintendo, PC Gaming, ну понятно. Most Wanted. Да, ну это да, база базейшая. Здесь реально Ведьмак выебал всех в анус. Анусейшн произошел. Андромеда, блядь, Калындула. Dark Souls 3, ну, да, пойдет. Ну, где здесь номинантов, кстати, перестали показывать. Здесь как будто, знаете, кто русской Википедии этот руководит, там просто хуй забивал и все, блядь. Он не нравилось, что ему не выиграло то, что не то, и все. Давайте сам последний посмотрим, что там Baldur's Gate, по идее, или еще не обновили. А, хуй забили. Я хуй. Ой, да. Печально, что хуй забили. Так-то да. Прикольно, то, что всякие разные интересные вещи. Макс Пейн. Жду четвертую и ремастер. Я ремастер даже поиграю. Если они, конечно, не будет стоить там по 4000, тогда их куплю. А если вот 1000 рублей будет стоить, куплю прям без задумывания. Главное, чтобы не было как ремастеры этих GTA-шек всех 3 частей. Это кринж, блядь, будет. Или сколько там частей было? Только 2? Или Сан Андреас тоже ремастер был? Мне кажется, Сан Андреас не был ремастера. Или был? Не помню. На этом все. Конец.